I deliberately stopped that business. I had running contracts, but I never renewed them. So it took me some time to realize my money. Thanks to Vanita, she pursued the debts nicely, and we recovered almost all our money. And so that is why I am telling you is that when you want to do something, there's no free lunch in this world. You have to trade off. If you are doing something, you are not doing something. And if you are not willing to let go of something, you will not be able to get something. So that was our journey, and now today we are here. Now, what is the driving force? You know, when I have traveled, after traveling half the globe, what I have realized is there are two worlds. One is an English-speaking world, one is a non-English-speaking world. And you know, English-speaking world is basically 5 native English-speaking countries. It starts with UK, then US, Canada, Australia, and New Zealand. These 5 countries are native English-speaking countries. That means they don't speak any other language. They speak English only. Who else speaks English? People like us, who were colonies of the Britishers, they speak. Now, where did they settle the colonies? Not in Europe. It was the other continents. Australia, New Zealand is also a kind of a colony, you can say. So is USA. And so is Canada, in a way. But, because they are largely English speaking, so they are not colony as such, and they liberated themselves also much earlier. We got liberation quite late. So these colonies are in Asia and Africa. And Asia means South Asia, not Eastern Asia or Southeast Asia. South Asia is the place where Britishers ruled, and today we are a fragmented portion. India, Pakistan, Bangladesh, these are born out of same country. So that's what we are. And what is our problem is, we are divided, particularly India, into multilinguistic culture. And that is why our state languages have not flourished so much, because our higher education, which was borrowed or brought in by the West, is in English language. This is a great anomaly. I feel that if we really want to make this planet happier, if we really want to make ourselves happy, if we really want to feel that we are doing something which is positive, which is right, then I particularly feel that there are two, again, divisions in the society. One is haves and have not. Today, you know, I am talking and you are listening. One of you may have a better idea than me, or something to say better than me. But you are among the have-nots. You don't have the dayas. I have the dayas. So I'm the haves. So I'm the privileged. So at any point of time, it's not the money. Somebody has something, somebody doesn't have something. And this have and have not is constantly fighting. Somebody really bright, courageous will raise a hand. Sir, I want to say this. So what I have not. You know, that is the spirit, the indomitable spirit. That is what is required among us. If we really want to become number one in whatever we do, আমার কথা হচ্ছে আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়ি না is okay. আমি কোথায় পড়ি? আমি বিজয়গড় কলেজে পড়ি. Okay. Am I first in Bijoygad College? Let me prove my mettle, let me prove my worth, that I am the best in class. I may not be a big man, but who stops me in making me a good man? I will never be able to compete Ratan Tata as an entrepreneur. He has a head start. But as a human being, I can be as good as him or better than him. So whatever I am doing, let's be
the best. If I'm teaching biology, let me be the best biology teacher under the CBSE system, or at least in JPS to start with, and then in the West Bengal. So that is how I have always perceived. And because I find that the rural areas all over India, not only Bengal, everywhere, there is lack of English medium school education. And believe you me, the metamorphosis is already happening. The manifestation is taking place slowly. When I was a young boy, in my neighborhood, there was a primary school. And they had classes on Saturday. But the school I used to study, Saturday was a holiday. So we used to go near the school and peep into the classes what's happening. Now what I used to see is that there is 2 or 3 classes with one teacher. And the teacher is writing something here and asking them to mug up and going to the other class and teaching something else. So those days they were students but no teachers. But today you walk into any primary school, government primary school, you see there will be, one teacher for 2 or 3 students. For instance, this school in Chunaripota, just stone throw from here, we have only 22 or 28 students with 14 teachers. There's no takers. Pashei primary school, private school cholche, sekhane 300 bachcha. You just go. So this is happening. One day all these schools will become English medium school, whether government initiated or private initiated, that I really don't know. That will be up to the government to decide. So this is what is happening, and once it completely happens, then only you can say that I have earned my bread. Because right now you are not earning your bread, or we are not earning our bread, we are depriving somebody. আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করছি because only a few people got chance to study in English medium school from my vicinity. সোনারপুর থেকে আমার মনে হয় আমার সময় সাউথ পয়েন্টে আর কেউ পড়েনি। কি বাবলু কাকা পড়েছে? মনে হয় না। তো ওরা তো ওখানেই আটকে গেছে। ওখান থেকে যদি 50 জন যেত তাহলে বুঝতে পারতাম পার্থ গাঙ্গুলির দম কি আছে। আরো 4টে লোক এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারত। আমরা গোড়াতেই হারিয়ে দিচ্ছি। এটা সত্যি কথা বলছি। Please don't get me wrong that I'm taking something out of hat or মঙ্গল গ্রহ থেকে কিছু আনছি না। It's my realization and it is completely deduced. I can prove it. QED, quod errant demonstrat. I can prove you that this is right. And this is what we should do. And my colleague sitting here, Choitali is smiling. Choitali is doing a great job. She is in Minaka, a remote place. Jekhane, I mean, she's fighting 2 things. Not only fighting physical resources, she's fighting mind block. The parents are not interested. They say, no, this kind of education is not required. She's fighting mind block. So anyway, everybody, Shadarupa, you are also doing well. So is Antara, Pamela, Oshmita. Everybody is doing fine. I mean, please don't get me wrong by mentioning only one person. But just the name came, this is what is happening. And this is what we are. Now, since we are involved into this, we cannot, we are having a very challenging job. On one side, we will be compared with DPS, with South Point, with Heritage, with Indus Valley. I was just discussing with my colleagues yesterday that should we go for an air-conditioned school or should we remain a non-air-conditioned school? And I have commissioned a study on this, what should be ideal and what it is going to be. In coming few years, is all the schools going to become air-conditioned? Like today,
all the cars are de facto air conditioned. You can't get a non-air conditioned car on road. Except a few model, I really don't, there are any cars which are sold without being air conditioned. So if that is going to be the thing, and most of the houses are also having air conditioned, then is air conditioned school going to be a reality? Is going to be a must? Because we are going to build a few more schools. I will not take too long time, but still I think I have the privilege of some time. Madam MC, do I have some time to continue? So, we will be building a few more schools. Mera bus chale. If my wishes become true, and if, I have some about 8 to 10 years time to actively work, then I would love to have at least 20-25 JPS, Kalikapur type of schools in all the districts of West Bengal. In some places 1, maybe some places 2. Secondly, with with the same ratio. Today we have 1 JPS and 3 JSV, and one coming up very soon. I will be joining Sushant's feeder group from April. So 1:4 jodi dhori, so 25:4 is 100. So 100 JSVs and 25 JPSs is what we will aspire for next 8 to 10 years. Do you agree? Will you, are you in with me? Will you be interested? It means pushing yourself from the comfort zone. It's not going to happen free. Lot of things has to go, lot of endeavor has to be there. But believe you me, it will look or it will appear very difficult, probably impossible initially. But if you work with a clear, concrete plan, and if you work with a nice zeal, and if your journey is satisfying, then this is very, very much possible. I'll give you a small example. It was 2008, sometime in February. Exact date ta amar mone nei, but it was just setting of the summer. It was sometime in February 2008. Date ta jodi Oshmita ba Shiuli amake bolte pare ba Bablu kaka bolte pare bhalo hoy. It was in 2008 that we first did what we Bengali we call is Shilanyash, that is foundation stone laying ceremony of this campus. And there was a gentleman who was the mayor of Calcutta, and there was another gentleman who was the member of the parliament of our area. These two people jointly laid the foundation stone in my presence and presence of Bablu Kaka and all others. So after laying the foundation stone, while they were going out and boarding their car, I was seeing them off, so I could hear one of them asking the other one, "Je, ato kichu holo, kichu hobe to?" That means, they did a very fanfare of laying the foundation stone, but will something happen eventually? So today when they come and see, and then they have both come once after that, and very recently, about 2-3 years before, that mayor of Calcutta, who is not a mayor anymore, came, and he told me personally, brought me aside and told me, "I'm happy that you have done a commendable job." So I said, "I have not done it. All of us together have done it." Believe you me, in Saraswati, I must share with you also these things. In Saraswati Online, I was a hands-on manager. Whereas in Jyotirmoy, I am completely a hands-off executive. I have a directive role here. I have a strategic role here, planning role here. I don't do any work here. I come and mare phatte here. Chai, coffee पीते हैं, अड्डाबाजी करते हैं, किसी से कुछ बात छेड़ते हैं,
these kind of things. I don't do any executive work, and it is all done by my colleagues. Now, this is 350. I cannot name each one of you. But some of the people, those who have really, in my opinion, has done commendable job. Yeah, I will definitely name them. One of them is Oshmita Mridha. She has been a rock in terms of support when coming to events, when coming to communicating with people, when coming to taking care of guests, all these kind of things. At the same time, she actually grew up like a mother hen. She protected the Jyotirmaya School of Law and is still practically running it with a remote control kind of a thing. Though today we have the august presence of our faculty, Hassan sir, who is the teacher in charge or faculty in charge responsible for the affairs of law, but still Oshmita's presence and her contributions are directly felt. So that's you, Oshmita. Thank you very much for being with me and being with us and giving all your support. What I like the most in her is her industriousness. She gives out 100%, whatever she can. She doesn't compromises, or she's not a miser in terms of doing things. Next comes is Shivli, sitting next to her. Both are tired. They're like twins. Not physically, but movement-wise. You can predict one's movement from the movement of another. So Shivli is, the person who is again another rock and has been completely taking care of the statutory part of our organization. I'm not talking about statutory means what Shah Babu understands, income tax. No. Statutory means for us is our parents who gives us birth. That means Bar Council of India, University of Calcutta, National Council for Teachers Education, and things like that. All these bodies which give CBSE and things like that, these bodies who gives us affiliation and keeps us alive, she takes care of all the compliances. She also takes care of the finance, which is very, very important for us, particularly for a unit like us, which are always like a, unruly young child, wants to grow and enjoy life more than their parents can afford. So always, and that child is, catapulted into me. I am the aspiration of these 350 people who wants to grow. And I go and cry with Shivli. Give me money, I want to do this, I want to do this. Many times she can accommodate me, sometimes she can't. But I don't give up. If she tells me no today, I go back again tomorrow. So this is a constant tussle. It's going on. Next, I will come to Sushant, who has been a great strength and pillar, who has actually built Jyotirmaya Public School. He joined me when we were on the verge of getting the affiliation, not yet got. Our application is there, our inspection is over, everything, but we are not getting it somehow. So that is the time when Sushant joined me, and Sushant, we both went to Delhi, and subsequently we got it, and the journey is there for all of you to see and know. It's all on the records how JPS grew from 2015 onwards till 2023, how it grew with 2 years of COVID. Still, it's a very commendable growth. And Shivli, thank you very much. Always been with me and with the group. That is more important. And Sushant, thank you. I would like to mention my daughter, but she is mentioned here as my colleague. While I was concentrating here,
my main business and income was in China. And it's Parthopriya who ran single-handedly the China operations for 10 years, which not only gave me a lot of money to invest here, which also gave me free time to think about this place. So thank you, Parthopriya, for your contribution. Many of us, we can't see that here, but I know what it has been. I would also like to mention one more person here. Very importantly is Pamela Mukherjee. Pamela also took up the responsibility and mantle of JSV at a very critical juncture when JPS became JSV. JPS shifted out of that small place and came to this campus. And we didn't want to give up because the junior sections people wanted to study there. So we coined JSV, Jyoti Shishu Vihar, and we started that. So Pamela has been heading that from that day when we shifted. And she has also done an extremely commendable job. She had faced many challenges. First challenge that she faced was shortage of space. So she, very wisely started double shift. Now double shift is very easy to say, double shift. But this shift is very, very difficult. Sushant understands to some extent. So Pamela done that successfully. Both the shifts, all the classes are full. Today is a time when she can't accommodate anymore. She has to regret, and she regrets that. She regrets that she has to regret. So anyway, that is Pamela, who has done an extremely nice job. And Pamela is also a very dynamic leader and a futuristic leader and a person who can take or respond to the call of time. She is now planning to take up a higher role. As our schools are spreading, we need somebody who can manage all the schools on the strategic part, planning part, on the academic quality part, on the financial viability part. All these aspects, one has to take care from a bird's eye view. So Pamela, when I discussed this with her, she has volunteered that I will take up this role and I will meet the challenges of our growth plan. So as you rightly, as I have spelled out, our growth plan will be 100 Jyoti Shishu Vihars in, say, next 10 years, 8 to 10 years. So it will be a big challenge for Pamela. Pamela has to probably develop more cluster heads also later on, because it will not be possible for her to interact with 100 headmistresses directly. So she will have to develop clusters, and those cluster heads will be interacting. So it is going to be a big family, a huge, huge family. And not only this, I must share with you, we have been thinking on this. I have already given this to Pamela a long time back, or even to Ashmita, that what are the classifications that can our Jyoti Shishu Vihars be. For instance, Jyoti Shishu Vihar can be what it is right now, that is having students from 2+ to 9+. Jyoti Shishu Vihar can be up to class 8 also. Jyoti Shishu Vihar can be only Montessori also. So things like that, there can be various flavors or various kinds of Jyoti Shishu Vihar, which will be, can be developed. One of them is creche, that is day schooling for the entire day boarding for the students. In fact, we are planning, I'm just sharing with you, most probably it will be through. We'll soon be having a small school in Salt Lake. And in that school, Ashmita rightly suggested to me that instead of running a class 5 model, let us restrict to class 1 or 2, because most of the parents will like to engage them to some school which has a class 12, and since we do not have a JPS nearby,
So it will be better to leave them at 1 or 2, and the second half, let's make it a creche. So this will be one of the challenge for Pamela, to establish a model for creche. And once this model is developed, and other models are developed, as we have said, that our growth plan is not that everywhere we'll buy land and do it ourselves. Wherever possible, we'll also partner with people who will be coming in with land, or will coming with land and investment, or in any form or manner. So we will be having partners also. So this is one area of scope for business, because as we know that most of the families are today having both the parents are working. So housing the child for a day care is absolutely necessary. So that is what we are going to be. So these are going to be two mainstay of our growth plan, which I shared with you. And I invite all of you to take active part in this. How can you take active part? First of all, you do better what you are doing. That's fine. Everybody wants. Otherwise, also think. Come out with ideas, come out with contacts, come out with suggestions where all we can open the schools. If you have anybody, partner, friend, relative, who is interested in this, connect us. As and when we have these schools set up, we'll need a lot of manpower. So right now you start connecting your own Facebook friends, and this friend, and college friends, and school friends. If you find any good talent, try to earmark them. So with this school and this, we have about 350 people working. So you understand, we will be soon becoming 5,000 people working in the same brand. In 10 years, if mera bus chale to be prepared for this larger. There will be a lot of people coming in, joining. Have an open mind for them. Please accept your new brothers and sisters. Give them the support. Make them accountable. I তুই পড়িসনি কেন? জানিস না বাবার কত কষ্ট হয় মাইনেটা দিতে? Things like my sister used to scold me. So be that elder sister, be that elder brother. But also, keep the tiffin so that ভাইয়ের যাতে কষ্ট না পড়তে বসলে খিদে পেয়ে যায়. Things like that. So our family is going to grow, and you are the elder brother, elder sister of the family. Please, do your role so that our family can really grow. দুটো একটা জিনিস আর একটু বলি. What we have diverted more, two things. One is our quest for globalization. We always wanted to be globalized, connected globally. Jyotirmoy Public School, set up in Sundarban area, is probably a unique school which has so much global connections. Students from China, students from Thailand, students from other places came here, Nepal. All these people came here, stayed here, interacted with our children, and went. Our children very recently went to Nepal, and there will be more such international tours. They are already connecting with other schools with the net. So globalization will be a very important part of our activity. And today we are actually fortunate to have Mr. Sailesh with us. He will be addressing all of us and enlightening us about scopes that we can explore and exploit for our students to go to Canada or other countries and study abroad in higher education. I have invited him to address all the teachers. So the teachers are actually the conduit through which this information can percolate to the students. I want, it's not difficult to go into Canada, studying in a college or university, and becoming successful and earning a lot of money, and coming back and investing it in your hometown is not a very difficult job. It's not a rocket science. Little bit of wherewithal, little bit of correct guidance, little bit of metal in you can make it happen.
So that is will be one area. Another area is that I'll like to tell you where we are delving into is that we have established a project called Young Hearts Club. I don't know how many of you heard of it. It's called Young Hearts Club. It's a Jyotirmoy's Young Hearts Club. It's an initiative of SaraswatiOnline.com. And this project is actually a brainchild of Priyanka Chatterjee. Priyanka was introduced to me by a friend of mine, and he said ki dada dekho to o kichu business er kichu bolte chaiche ami to bujchi na tumi dekho jodi tomar mone hoy. So she was introduced to me, and she came and told me that I want to set up a hospital kind of which will be basically for terminally ill patient or those who permanently depends on assisted living. Assisted can be human assistance. Assistance can be of mechanical or gadget assistance. So, she gave me that suggestion, and I accepted the suggestion. You know, I am a kind of, as I said, that I am a very greedy person. I always look for business opportunities. And so any business that comes my way, and if I find it's fair, there's no, murky water in it, then I am in it. It has to be ethically correct, morally correct, legally correct. I am a God-fearing, tax-compliant, law-abiding entrepreneur. So, that is our new project going to come up. Another project which we are now getting into through a franchise mode. There is a company called Resonance in Kota, Rajasthan, which are, giving coaching for NEET and IIT. So we at Saraswati Online has tied up with them, and we are starting Resonance Kolkata as a branch or a franchise center. And we have taken a very bold step, which normally people will not take. We have taken a bold step of locating it in our adjacent building to the Knowledge Park. And so it will be a bold step for us. And we will have many challenges. But nothing succeeds like success itself. If you can get results, this will be an outstanding phenomenon. If we can't get result, it's doomsday for us. So getting result is very, very important, which my faculty team and the board of studies that I'm going to create to monitor that will be responsible. But these people we will be able to test this team only when my marketing has brought in the first flush of the students. Then only, minimum size of students is required for competitive environment for performance to come. So that is one new enterprise we are also going to have. These are all very, complementary activities with one another. And I'm extremely thankful to have such a large family. I cannot tell you how satisfied I am looking at all of you and standing and being able to talk to you without the MC poking me. Time up, because wherever I go to speak, they say, sir, 8 minutes, sir, 10 minutes. And some buzzer will go, but here I'm getting the free time. Thanks a lot, Madam MC, and thanks a lot to all of you that you are giving me a patient hearing. I'm very, very happy, and I pray to Almighty that he or she, whoever it is, keeps on blessing us as he or she was blessing us all these days. Thank you so much. Thank you so much, sir,
for sharing your experience with us. It was indeed insightful. Now I request Mrs. Parthopriya Hemprakash, one of the trustees of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, to come on stage and address the audience. You see, tall people like us get special arrangements. Thank you, Shivli ma'am, for being so considerate. I was very worried if my photographs will come or not, so thank you. So a very good morning to everybody. It's indeed a pleasure and honor to be standing in front of you as one of the stewards of this institution and having the opportunity to share my heart out to all of you. And Shankar sir, Vanakkam, and with your permission, I would like to speak in Bengali. I want to speak from my heart, and I would like to speak in Bengali. প্রথমেই আমি সবাইকে বলবো আগে একটা হাততালি মারতে। কেন বলছি? আমি ইউজুয়ালি কলকাতায় ক্লাস 12 অবধি পড়াশোনা করেছি, তারপরে বাইরেই থেকেছি। এখানে যে লাস্ট 3 বছর আমি এটা অবজার্ভ করেছি যে পার্টিকুলার ইন্ডিয়াতে আর আমাদের রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে দ্যাট দ্যার ইজ আ শিওর, মানে আমি যদি একটা গভর্নমেন্ট জব পেয়ে যাই তার মানে আমার বাবা ভাববে আমার ছেলে মেয়ে সেটেল আর আমিও সেটেল। তো সেখানে আপনারা সবাই প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করছেন। তো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং, যে অল দ্য টিচার্স, অল দ্য স্টাফ, যে গভর্নমেন্ট জব ছেড়ে আপনারা যে ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য চ্যালেঞ্জ টু ওয়ার্ক ইন আ প্রাইভেট অর্গানাইজেশন উইচ ইজ নট ইন দ্য সিটি পিনকোড সাউথ 24 পরগনা আপনারা যে করেছেন, সো দ্যাটস আ বিগ বিগ স্যালুট টু অল অফ ইউ। স্যার আমাদেরকে আমাদের অর্গানাইজেশনের হিস্ট্রি, হাউ উই কেম অলং, সেটা সব বলেছে, অ্যান্ড হাউ উই আর প্ল্যানিং যে আমরা আরও কি গ্রোথ করছি। সো অ্যাজ আ নিউ ট্রাস্টি মেম্বার আই ওয়ান্ট টু, আমি আমার অ্যাসপিরেশনস, আমার ইচ্ছা কিছু উইশফুলও সাউন্ড করতে পারে আপনাদের সামনে রাখতে চাইছি। আমার মনে হয় আমরা যে স্বপ্নটা দেখছেন স্যার আমাদের জন্য, যে আমরা এতগুলো স্কুল করব, তার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অল অফ ইউ, অল দ্য ওয়ারিয়ার্স। আর যেটা উনি বললেন যে উই হ্যাভ অলরেডি, আমাদের অলরেডি অনেকগুলো জ্যোতি শিশু বিহারের বা জ্যোতির্ময় শিশু বিহারের ব্রাঞ্চ হয়েছে, আমাদের জেপিএসেরও আরও ব্রাঞ্চ হয়েছে। সো আমরা কি, আমরা হচ্ছি ফাউন্টেন হেড। এই ক্যাম্পাসটা ইজ গোয়িং টু বি দি ফাউন্টেন হেড। দিস ইজ গোয়িং টু সেট এক্সাম্পলস। এইটার ওপর ভিত্তি করে বাকিগুলো অনেক কিছু হবে। তো আমাদেরকে কোল্যাবোরেটিভভাবে একসাথে কাজ করতে হবে। আমার মনে হয় এখানে আমরা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের লোক আছে, কিন্তু এখানে আমি কিন্তু কোনো ডিপার্টমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না। এখানে উই অল আর ওয়ান জ্যোতির্ময় ফ্যামিলি। তো সেটা আমাদের কাজের ক্ষেত্রেও সেটা আনতে হবে। উই হ্যাভ টু কোল্যাবোরেটিভলি ওয়ার্ক। এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট আমার, মানে আই ওয়ান্ট টু আস্ক, আমরা কি সবাই উঠে যখন অফিস যেতে চাই আমাদের কি মনে হয় ওয়াও অফিস যাব, আজকে জ্যোতির্ময়তে যাব, এই জায়গাটা কি আমরা করতে পারছি? এটাও আমাদের বোর্ড মেম্বারসদের একটা কিন্তু দেখার জিনিস আছে, দ্যাট ওয়েদার অল আর স্টাফ ইজ ইকুয়ালি ডেডিকেটেড অ্যান্ড দে আর ফিলিং দ্যাট ড্রাইভ হোয়াট উই আর ফিলিং, বিকজ দ্যাট ইটসেলফ উইল পার্কুলেট ইনটু দি ড্রিমস অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনস। সেটা আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আর উই রিয়েলি able to create that, are we able to give that? আমরা সবসময় স্যার আপনিও বলেন যে ফার্স্ট বয় ইন ক্লাস ইজ নট ফার্স্ট বয় ইন লাইফ। তো আমরা কি আমাদের স্কুলের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে সেই বাচ্চাকে যে হু ইজ নট ফার্স্ট বয় ইন ক্লাস, am I able to make him feel secure? Am I able to make him feel confident enough? যে you know, even if you are not the first boy in class, that doesn't mean that you will
do not have a future ahead. Am I able to give that environment? আমি কি সেটা করতে পারছি? এইগুলো আমাদের দেখার ভীষণ দরকার। আমি এখানে থেকে কিছু অবজার্ভ করেছি, দেখেছি, আমার মনে হয় যেরকম আমার জেপিএসসি স্টুডেন্টসদের আমি অনেক বাইরের ইভেন্টে পার্টিসিপেট করতে দেখেছি, অ্যান্ড দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং, স্যার আমাদেরকে সবসময় চেষ্টা করে। বাট আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসের মধ্যে উইদিন 5 মিটার্স ডিস্টেন্সের মধ্যে আমাদের ল কলেজ আছে। অন্বেষণের অর্গানাইজার্সরা ভেরি কাইন্ড এনাফ টু অলওয়েজ আস্ক মি টু পার্টিসিপেট। আমি ওখানে দেখেছি যে আমাদের ডিবেটে কি দারুণ দারুণ ডিবেটে দারুণ মুড কোর্ট। ওয়াই ওয়ান্ট মাই স্টুডেন্টস দেয়ার? আমার স্টুডেন্টস কেন ওখানে ছিল না? সো আই এম জাস্ট ট্রাইং টু সে দ্যাট আর উই এবল টু কোলাবরেট, মানে আমাদের যা রিসোর্সেস আছে সেগুলোকে কি আমরা একসাথে এখানে করতে পারছি? এটা আমাদেরকে ভীষণ করার দরকার। দেন আমরা যে বাকি প্ল্যান করছি যে আরও বাইরে ক্যাম্পাস করা, কারণ ইউ অল আর গোয়িং টু সেট এক্সাম্পলস, এভরিবডি। এখানে আমাদের নিজস্ব ড্রাইভারের টিম আছে 35 থেকে 40 জন, বাইরের স্কুলেও হবে, সেটা 35 জনে গিয়ে ওটা 400-500 জনের জায়গায় হবে। তো উই হ্যাভ টু সেট দি এক্সাম্পল যে আমরা এখানে কীরকমভাবে কী কাজ করছি, কীভাবে কোলাবোরেটিভ কাজ করছি। কম্পিটিশন উইদিন দ্য ডিপার্টমেন্টস ইজ গুড, বাট এই ফিলিংটা আনতে হবে যে দ্যাট আওয়ার লয়্যালটি ইজ টুয়ার্ডস জ্যোতির্ময়, our loyalty is not towards our reporting manager only, it's towards the goal, it's towards the vision. আমরা কিসের জন্য কাজ করছি সেই জিনিসটা আমাদের মধ্যে আনতে হবে। and that I am also saying as I am aspiring, and I will also try যে এটা কীভাবে এটা সবার মধ্যে এটা আনা যায়। This is what I wanted to say about the history, about the আমাদের কি করব সেটা ডেফিনেটলি স্যার বলেছেন, and we will be also discussing further, but this is what I wanted to tell all of you, and once again সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। MC ma'am, do I still have some time? So no, I think I'll okay. Thank you very much. Thank you everybody for giving me a very patient hearing. Thank you. Thank you so much, madam. এবার আমি মিস্টার সুবীর কুমার গাঙ্গুলিকে স্টেজে আসতে অনুরোধ করব। দেখুন, আজকে এই যে নলেজ পার্ক হয়েছে পার্থসারথী গাঙ্গুলির একক চেষ্টা বা ওনার স্বপ্ন ছিল, করতে পেরেছে। দেখুন, স্বপ্ন দেখতে গেলে দিনের বেলা দেখবেন, রাতে দেখবেন না, রাতের স্বপ্ন ফলে না, জেগে স্বপ্ন দেখবেন। আমরা 1.5 ঘরে না, রাত 1.5-2 অবধি আমরা 3টে লোক, আমি ও দেবাশিস, ওই ডাল রুটি খেতাম আর বেগুন পোড়া খেতাম আর স্বপ্ন দেখতাম যে আমাদের সোনারপুরে যত স্কুল গাড়ি যাবে তার জ্যোতির্ময় স্কুল গাড়ি যাবে। আজকে সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। দেখুন, একটা কথা কি বলা জানেন তো, বলে পরের জায়গা পরের জমিন, আমি ঘর বানায় রই, সেই ঘরের মালিক আমি নই। এই যা কিছু করে যাবে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে এলি যখন একটা দাগ কেটে যা, পার্থ একটা দাগ কেটে গেল, এই দাগের সঙ্গে আপনারাও সবাই একসাথে এলেন। ও আমায় মাঝে মাঝে বলতো যে হ্যাঁ তুমি আমায় গ্রামের মধ্যে এনে ফেলেছো, আমি এই যা রোজগার করছি, আমি যদি বউ বাচ্চা নিয়ে বাইরে থাকতাম তাহলে কত ভালো থাকতাম। কিন্তু আজ তুই ভালো থাকতিস, সঙ্গে কত লোক তোকে জড়িয়ে আছে। তুই তো একটা বটগাছ হয়েছিস, সেই বটগাছের তলা সব লোক আছে না। কিন্তু আমার একটাই কথা, সেটা সব ভালো কিন্তু একটা জায়গায় খারাপ, সেটা হচ্ছে এই যে ওর নাম পার্থ সারথি। সারথি কাকে বলে? ড্রাইভারকে। কৃষ্ণকে অর্জুনের সারথি ছিল কৃষ্ণ, সারথি। এই সারথি আমার আছে 40 জন, 30 জন ড্রাইভার, 10 জন হেল্পার, তাদের একটা বসার জায়গা হলো না আজ অবধি। আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল, আমাদের অফিসার, তাদের এসি ঘর, ফ্যান, ও সব আছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ড্রাইভাররা যারা বই আনছে, আজকে বিশ্বাস করুন ড্রাইভাররা ইচ্ছে করলে আপনাকে ফাঁসি দিতে পারে, গাড়ি খারাপ যাবে না, গাড়ি খালে ফেলে দিতে পারে,
সঙ্গে ওরা যে এই খেটে আসছে, আসার পর তো একটা জায়গায় রেস্টের জায়গা দরকার। আপনি খেতে দিচ্ছেন, সব দিচ্ছেন, কিন্তু একটা বসার জায়গা, হ্যাঁ, থাকার জায়গা, যেন ওরা কাজটা আরও ভালো করে করতে পারে সেটাও ভাবতে হবে। ব্যাস এইটুকুই আমি বলি, আর কিছু নেই। Thank you, Mr. Ganguly. Now I would like to call on stage Director of Sales and Marketing of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, Ms. Priyanka Chatterjee, to address the audience. থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এতজন এত সুন্দরভাবে কথা বলে গেছেন স্যার, ম্যাম, তো সেক্ষেত্রে তারপরে আমি যে কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না। আমি ওখানে বসে এটাই বলছিলাম আমাকে বাদ দিয়ে দাও, আর কি বলবো, সব তো হয়ে গেছে বলা। তো আমাকে আজকে বলা হয়েছে, আমার সিনিয়ররা বলেছেন যে তুমি আজকে তোমার ফ্যামিলির সাথে নিজেকে পরিচয় ঘটাও এবং তুমি ঠিক কি করতে চাইছো বা তোমার কি ইচ্ছা সেটাকে তুমি সবার সামনে আজকে খুলে ধরো। তোমার ফ্যামিলি মেম্বারই তোমাকে এই ইচ্ছায় সব থেকে বেশি সাপোর্ট দেবে। তো আজকে আমি সেটা করতে এখানে এসেছি। আমি বরাবরই এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলাম। আমি আগে একটি কোম্পানিতে ছিলাম যেখানে আমি বাচ্চাদের পড়াশোনাটাই দেখতাম এবং সেখানেও আমার রোল একদম অন্য ছিল। মানে আমি একদম একটা ছোট্ট রোলে ঢুকেছিলাম, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট দেখেছিল যে আমি কথা বলতে ভালোবাসি, গাইড করতে ভালোবাসি। তো আস্তে আস্তে আমি একটা কাউন্সিলিং পজিশনে যাই, সেখান থেকে জার্নি স্টার্ট হয় এবং লাস্ট আই ওয়াজ আ ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্যাট কোম্পানি। তো সেখান থেকে আমি জ্যোতির্ময় ইয়াং হার্টস ক্লাব এই আইডিয়াটা নিয়ে এই কোম্পানিতে জয়েন করি। স্যার আমাকে সেই সুযোগটা করে দেন। নামটা অ্যাকচুয়ালি দেওয়া হয়েছে স্যারকে দেখে। আমি সত্যি কথাই নামটা একদিন স্যারের রুমে বসে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ করেই নামটা আমার কাছে চলে আসে। আমি স্যারকে বলি, স্যার বলে তুই যদি মনে করিস তাহলে রাখ। ইয়াং হার্টস ক্লাব এই কথাটা শুনলে হয়তো মনে হবে, আপনাদের মাথায় আসবে যে বেশ কিছু ইয়াঙ্গার পিপলদের নিয়ে আমরা এই ক্লাবটা রেডি করতে চাইছি। একদমই নয়, আমরা চাইছি আমাদের এই সোসাইটির যারা সব থেকে বেশি সিনিয়র তাদেরকে নিয়ে এই ক্লাবটাকে তৈরি করতে। এবং স্যারকে দেখেছি স্যার কোনো সময় থামেন না, সর্বক্ষণ স্যার দৌড়ে বেড়াচ্ছেন এবং আমাদের থেকে অনেক বেশি স্পিডে দৌড়াচ্ছেন। তো সেক্ষেত্রে আমার দেখে মনে হয়েছে যে হয়তো আফটার 55-60 মানুষের মধ্যে একটা নতুনভাবে বাঁচার বা নতুনভাবে কিছু করার একটা উদম ইচ্ছা তৈরি হয়। অনেক সময় আমরা দেখি যে এই যে আমরা লাইফটা লিড করছি, মানে আমরা কোথাও কাজ করছি, আমার ফ্যামিলিকে দেখছি, বড় করছি, সেখানে নিজের লাইফটা কোথাও হারিয়ে ফেলি। আফটার 60 গিয়ে আমরা সেই টাইম পাই যেখানে আমরা দেখতে পারি যে এবার আমার কি করার আছে নিজের জন্য। মানে এর আগে অবধি সবটাই কিন্তু আমরা করি কারোর জন্য, এরপর আমরা টাইম পাই কিছু করার নিজের জন্য। এবং সেই সময় এটাও আমরা দেখি, এটা আমাদের এখানে বাস্তব, পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষজন যারা ইয়াং স্টুডেন্টস আছে তারা কিন্তু বাইরে চলে যাচ্ছে। তো সেইখানে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় তারা তাদের হয়তো পেরেন্টসদেরকে প্রপার সাপোর্ট করতে পারছে না বাইরে থেকে। এখানে এরকম প্রচুর এল্ডার পেরেন্টসরা রয়েছেন যারা সেই সাপোর্টটা পান না। আমি কোভিড পিরিয়ডের সময় আমি দেখেছিলাম যে আমরা আমাদের পাড়া থেকে বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম কিছু বাড়িতে যাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে রয়েছেন এবং যোগাযোগ করতে পারছেন না, এবং তারা এতটাই মানে অসহায় হয়ে পড়েছেন যে ওষুধপত্র বা গ্রসারি যেটা রেগুলারই আমাদের লাগে সেগুলো অবধি আনতে পারছেন না। যখন আমরা সেগুলো পৌঁছে দিতে যেতাম দেখতাম যে তারা আমাদের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য কতটা আকুল হচ্ছেন। তো সেই সময় তো ডিস্টেন্স খুব রাখতে হতো বা সেরকমভাবে আমরা বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকতেও পারতাম না, হয়তো গেট থেকেই পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে আসতাম। তারা আমাদেরকে বলতেন এসো না ভিতরে একটু বসো না, একটু কথা বলি। এই জায়গাটা আমার কোথাও গিয়ে ফিল হলো যে আমরা তো বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি, বিকজ আমি এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডেই রয়েছিলাম আর কি, স্টুডেন্টসদের নিয়ে ভাবছি, তাদের হায়ার এডুকেশন নিয়ে ভাবছি, কিন্তু যারা আমাদের এখানে মানে সিনিয়র পেরেন্টস যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা ভাবছি না। সোসাইটির সেই পার্টটাকে নিয়ে আমরা হয়তো সেভাবে ভেবে উঠতে পারছি না পশ্চিমবঙ্গের, যেখানে সব থেকে বেশি দরকার।
তো এইখান থেকেই আমার এই ভাবনাটা আসে, একদম অন্যরকম একটা ভাবনা যেটা নিয়ে আমি কাজ করতে চেয়েছি। এবং স্যারকে দেখে আমি একদিন স্যারের সাথে কথা বলার সুযোগ পাই এবং সেখানে আমি এই কথাটা বলি। যখন আমি স্যারকে এটা বলি, স্যার বলেন যে অলরেডি আমার ক্যাম্পাসে আসিস, দেখবি আমি অলরেডি একজনকে এত সুন্দর করে রেখেছি এবং তাকে দেখে তোর মন ভরে যাবে। তো আমি জানতে পারি দিদার কথা এবং দিদার সাথে আমি প্রায়ই এখন ইন্টারাকশন করি, আমি ওনার থেকে অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু জানতে পারি, শিখতে পারি। তো এই স্যারের মাথার মধ্যে এই প্ল্যানটা ছিল এবং হয়তো কোথাও গিয়ে আমাদের দুজনেরই ভাইব্রেশনটা এখানেতেই ম্যাচ করেছেন এবং স্যার বললেন তুই যদি চাস, যদি পুরো ইনিশিয়েটিভ নিস তাহলে আমি তোর পাশে আছি। তো আমি আমার ফ্যামিলির থেকে রিকোয়েস্ট করছি আমাদের পাশে থাকবেন, বিকজ এটা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে এইখানে এই জিনিসটাকেও ডেভেলপ করা, স্কুলের পাশাপাশি একটা ওল্ড এজ হোম, মানে সেটাই আমরা জানি ওল্ড এজ হোম, বাট এই ওল্ড এজ হোম কনসেপ্টটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে চাই। ইয়াং হার্টস ক্লাব নাম রাখার একটাই কারণ, এখানে কোথাও আপনি ওল্ড এজ হোমের টাচ পাবেন না। এটা ওল্ড এজ হোম নয়, এখানে বলতে পারেন আফটার 60 মানুষকে বাঁচার সুযোগ দেব, নতুনভাবে নতুন এনার্জি নিয়ে নতুন অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে প্রতিটা দিন যখন ঘুম থেকে উঠবেন যেন তারা ভাবেন যে আজকে নতুন কি করব, আজকে কিভাবে আমি দিনটাকে স্পেন্ড করব। আমরা সবাই মিলে তাদের সাহায্য করব, তাদেরকে হ্যাপিলি লাইফ লিড করার জন্য যা যা ইচ্ছা সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে আমার মেন প্রজেক্ট, এই প্রজেক্ট নিয়েই আমি এখানে এসেছি এবং আমি সবার থেকে প্রচুর সাপোর্ট পেয়েছি অলরেডি। আর যেহেতু এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছি, আমি কিছুভাবে চেষ্টা করি এতে এডুকেশন রিলেটেড কোনোভাবে সাপোর্ট দিতে পারি কোম্পানিকে। স্যার একটু আগেই বললেন যে আমরা একটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে আমরা নতুন বিজনেসে এন্টার করেছি, সেটা হচ্ছে রেজোনেন্স কোটা। সেই রেজোনেন্স কোটার সিস্টেমটাকে আমরা সোনারপুরে আনতে চেয়েছি। এখানেও একটা জিনিস আছে যে আমরা চাইলে কলকাতায় খুলতে পারতাম বা অন্য কোথাও খুলতে পারতাম, স্যার বললেন শুরু যখন করবে আমার সোনারপুর থেকেই করতে হবে, কারণ এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা অনেক দূরে গিয়ে পড়াশোনা করছে, প্রত্যেকের তো টিউশনস লাগছে, বা যারা আইআইটি মেডিকেল চাইছে, যেখানে তারা রিচ করতে চাইছে, সে রেজাল্ট করতে চাইছে, তাদের কিন্তু অনেকটা ট্রাভেল করতে হচ্ছে। এবং এরকম জায়গায় যদি আমরা একটা এরকম সার্ভিস দিতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট অনেক কমফোর্টলি এই জায়গাটাতে পেতে পারবে, রাদার দ্যান অনেকটা ট্রাভেল করে ট্রেনে করে সারা দিন ট্রাভেল করে গিয়ে পড়ে আবার ট্রাভেল করে বাড়িতে ব্যাক করা, পরের দিন আবার স্কুলে যাওয়া। তো সেইটা আমরা চাইছি যে এখানকার স্টুডেন্টরা যেন সেই ফেসিলিটি পায়, যে তারা প্রপার ট্রিটমেন্ট প্রপারভাবে তারা আমাদের এখান থেকে নার্চার হোক, এখানকার টিচার্স তারা এসছেন কোথা থেকে, তারা আমাদের এখানে গাইড করবে। এবং আর একটা অবশ্যই বিষয় আমাদের মাথায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে স্কুলের স্টুডেন্টদেরকেও সাপোর্ট দেওয়া। এখানে কি হয়, ইন্টিগ্রেটেড একটা প্রোগ্রাম আমরা চাইছি, কারণ প্রত্যেকটা স্কুলের ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রামটা একটা বিশাল বড় ব্যাকবোন। ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রামটা কি হয়, স্টুডেন্টদেরকে এমনভাবে নার্চার করা হয় যাতে স্টুডেন্টদের একই জায়গা থেকে সবটা হয়ে যায়, তাদের যেন বাইরে কোথাও গিয়ে টাইমটাকে মানে ইনভেস্ট না করতে হয়, তারা সবটা স্কুলের থেকেই পেয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে শুধু নিজেকে টাইম দেবে, নিজেকে পড়বে, কারণ আমরা দেখতে পাই যে 11-12 এই টাইপের স্টাডি করার জন্য যেটা মেন দরকার হয় টাইম, নিজেকে সময় দেওয়া। নিজেকে সময় না দিতে পারলে বা নিজে না পড়লে সেইটা কোনোভাবেই রেজাল্ট আউট হয় না। তো এইটার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রামটাকেও আনতে চাইছি, যাতে স্টুডেন্টসরা এখান থেকেই সমস্ত সাপোর্ট পেয়ে বাড়িতে নিজেরা নিজেদেরকে টাইম দিতে পারে। এবং তার সাথে আমরা কিছু হস্টেল ফ্যাসিলিটিও রাখছি, যেখানে স্টুডেন্টরা থেকে পড়াশোনা করবে, আমাদের গাইডেন্সে থেকে, টিচারদের গাইডেন্সে থেকে একেবারে পড়াশোনা করবে এবং সমস্ত সাপোর্ট পাবে, যখন চাইবে তখন টিচারদের সাপোর্ট পাবে। এটাও আমাদের একটা প্ল্যানিংয়ে রয়েছে, আমরা সেটাকেও চাইছি ডেভেলপ করতে। তো এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমার কাজ আজকে আপনাদের সামনে চেয়েছি ছোটোভাবে, যদি আমার এই বক্তব্যটা রেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বিষয়টা কি আমরা ভাবছি, ইয়াং হার্টস ক্লাব বিষয়টা কি। এইভাবে আমাদের জার্নিটা আমরা শুরু করতে চলেছি। আপনাদের প্রত্যেকের সাপোর্ট চাই, ব্লেসিংস চাই, এবং এত বড় ফ্যামিলি আপনারাও যদি আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করেন তাহলে আমাদের আর কোথাও যেতে হবে না, আপনাদের সাপোর্ট দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য। চেষ্টা করব স্যারের এবং আপনাদের সবার এই ইচ্ছাটাকে উত্তীর্ণ করার। থ্যাংক ইউ। Thank you, madam. Now I request Mr. A.K. Shaha, Financial Advisor of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, to come on stage and address the audience.
Good morning, everybody. I hope everybody knows me. And actually, I have been in this institution since its inception. So I have seen how it has grown and how it has grown into a big tree. And the tree is not yet fully grown. As PhD sir has said, that there are a lot of other programs which are yet to take up. So with this big ambition, it will take some time of 8 to 10 years to make it a full-grown tree where the fruits will come automatically. And fruits are not only in terms of money, but also in terms of the achievements in the society and the contributions to the society as well. So with the existing functions, actually, there are a lot of things which are required to be looked into also at the same time, because with this constant expansion mode, the statutory part, as Mr. PhD has said, that it is not only taxation, but as I am in this department, I look after the taxation part only, and the accounts part, audit part, those parts also are required to be seen very meticulously, because with the exemption of income tax, government has put a lot of restrictions, and with these restrictions, we need to be very meticulous in our things. So for that purpose, we need to have a good organization also, a good team to follow, because with the expansion of this unit, this particular department has also to be expanded. So continuous recruitments and recruitment of the right people are required, so that we also can, this department also can cater to the growth of the institution as a whole. So I think I don't have much to say, because sir has said everything, and there are a lot of other speakers who can speak many things. So I think that is all for me today. Thank you. Thank you, Mr. Shaha. As Sir has said, today we have among us Mr. Sailesh Shankar, President of Universal Immigration, who came all the way across from Canada to attend the 11th annual conference of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation. I kindly request Mr. Shankar to join us on stage, and I humbly request Dr. Partho Sarathy Ganguly sir to come forward and felicitate Mr. Shankar. Now I request Mr. Shankar to kindly address the audience with information about educational possibilities in Canada for Indian students. Good morning, everybody. Good morning. Thank you. Thank you, Dr. Ganguly, and the predecessors, whoever spoken before me. Let's give them a big round of applause, because it's inspirational. I mean, let me tell you, though I don't know Bengali, I could get the gist of what they're saying, right? I mean, that's more important. And it sounded very, very inspirational, everything, every word that was used. I think there was some very common factors with Hindi and Bengali, a little bit, where I could understand. So don't think that I'm just clapping my hands and applauding. It is very good, okay? And Ms. Priyanka, is that correct? Did I say that correct? It is very inspirational, but I didn't understand anything.
except for the assistants living care, I mean the aged people, the assistance that they need, that is something phenomenal. I commend you for what you do. And every predecessor who talked before me, thank you so much. It inspired me as well to come on stage and not look at my text and talk to you. I would like to start by saying thank you, Dr. Ganguly, for having me here. What I expected when I talked to Dr. Ganguly, that I said I'm coming to India and I would like to meet you, was just a one-on-one and to see how we could merge our business to take it forward. But then he invited me to the great event here, the Jyotirmoy Educational Welfare Foundation. It's a commendable thing that you're doing. I believe it's the 11th year that you're doing this. Big hands to you as well. Clap. Distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Sailesh Shankar. I run a successful immigration company in Canada. We have our offices in India, in Chandigarh and Chennai, and we also have 3 offices in Philippines. That is our biggest study abroad market. That is where most of our students come from, and we send students mainly to Canada. In the coming months, we'll be opening another office in Vietnam as well. Vietnam is a very, very potential market for study abroad. Students from there go to a diverse market as well. Canada is one big market, and they go to Australia and other countries as well. So what our focus is basically to grow our business, like what Dr. Ganguly said. It is, as an entrepreneur, the thing is your mind is always constantly working. There is no time gap, there is no an off day, so you call it, to think back. You have to keep thinking forward, how best you can take the company forward. And most important, let me tell you, of course, you are running a very successful organization, Dr. Ganguly, but one thing I tell you, for an entrepreneur, the first thing in mind always is, am I doing something where I'm able to afford and pay salaries to the staff every month? This is the biggest challenge for any entrepreneur, okay? So that is something that, and you've proved, the number of 350 employees, so many students, and opening this establishment in a rural West Bengal area, hats off to you. It is, right? Okay, so I'm here. The purpose of my visit basically to India, and what I've been doing, last 15 years we are in business. And what I do basically is promote study abroad. That's one of the main reasons I'm in India. I'm visiting different markets. This is my 4th city in the last 10, 15 days, 12 days I should say, where I'm meeting with different partners and who have a recruitment facility here in India, and they want to send their students abroad. But only thing that they don't have is the institutional tie-ups that I have in Canada and abroad. I'll be listing the countries as well. We do study abroad to Canada. That's our primary market, of course, and I'm there. And we are licensed immigration consultants. So what happens is students come to Canada and also go further to immigrate, and they want to get married, bring their spouses, or bring their parents on a sponsorship things. So there are many things that happens in Canada. So that is our primary business, of course, and study abroad to Canada. But we also have tie-ups in Europe, UAE, South Korea, Australia, Malta, and many other countries that we have tie-ups with. So when I have these tie-ups, there are always, we have people who want to have our partnerships, and we work with them. And that is my primary reason to visiting here as well. Just one question out loud. Do you know why people want to study abroad? Anybody? Just anybody? Why people study abroad? Well, of course, you're asking, being Saraswati Online, of course, being a well-established firm, this is not new to many, especially Dr. Ganguly and the entire team that works with Dr. Ganguly in Saraswati Online. You have students going abroad, all right? And the reason the study abroad is so famous, or why people do that, is because it opens their eyes. You're opening your eyes to other cultures, okay? It gives a feeling of diversity. You respect other religions, communities, their habits, all right?
it is so important when we are stuck in a society. I think there was one mention about Dr. Ganguly opening Jyotirmor in a rural environment, because the people, and there was a mention as well, there is this Bengali teaching schools, which the lady here is facing a challenge, for them to convert into an English medium school, and it's a constant fight. Correct? Am I right? Yeah, exactly. So what happens is, study abroad, okay, it may take time for a rural environment that you're here in West Bengal, and then you're trying to convert that into English medium schools, and then you're bringing them to study abroad. So it's such a big journey, but you have to lay a foundation. Like the plant I got, it's a foundation. It's something I want to plant here, Dr. Ganguly, and I want to remember that. And when this plant grows, I want to see that grow. That's very good. It's a very, I'm very deeply touched by that. I love plants. I have a great yard, and I take care of it myself during the summer months in Canada. Other 6 months is winter. But that's what I'm saying, that 6 months of growing plants is wow, we have to nurture our children in the way forward. And study abroad is one of those key things which gives you different things. One is exposure, diversity, adaptation to a new educational environment. Like here, again, same thing. You're in the heart of Calcutta, the heart of West Bengal, learning only the cultures here. But when you go abroad, it just widens your horizon in a different way. All right. Now, one thing about study abroad, why as well, is see, in let's say academic alone for me is not sufficient. Whatever you're teaching in Jyotirmor, now I urge you as faculty, as teachers, whatever, it's your responsibility now to see those children blossom, grow than what they are. I mean, that's one thing I really respect my teachers as well, is it's for them, if they feel it's thankless, the job, but then they are the ones who have produced the top entrepreneurs today, top people working in IT sector, health sector, whatever it is, but the teachers have remained where they are, but they have sowed the seeds in hearts, in the minds of people, where they have grown phenomenally. And when those students come back to pay their respect, which I did, I was in Coimbatore just on 25th to 28th. I went and visited my school teacher. He was so happy. And I had tears in my eyes, I tell you very honestly. That's because the thing is, that during the school days, as boys, we are very playful. And I've got thrashed many times by this teacher. And when I went to visit him and I said, "Sir, I'm doing this, I'm in a study abroad," he was surprised. He was so happy. He said, "Oh my God, I can't believe, Sailesh, you are so, naughty, and I never thought you'll make it. And and you're here, doing this, and I respected that. I truly felt at that time. I mean, I was good in academics, but the thing is, I was naughty. Of course, anybody would. So, but then they had the patience and teach you and nurture you and give you the guidance, which is what I felt happy about. So this is typically what I want the faculty and the entire team at Jyotirmor should be thinking, okay, should be advising your students, okay, when they are in grade 9, 10, 11, 12, that is when they are shaping their career. I urge you, I request you, that is the time you sow that seed, that if you are willing to go and study abroad, here is somebody that we can work with. Here is somebody who can give you that guidance, and I want to be that person. It is not for business. It is not for business. It's not for the money. But everybody here, everybody from Dr. Ganguly said, fine, business is one part, but then there is something that in your heart that you want to do, and this business is my passion, is from my heart. I want to see those students shape their career in a different way. Go ahead. Be bigger than what I am. Like Dr. Ganguly again said, I have the haves and have-nots, same thing. Okay, I have been sitting among you many years back, and I would be looking at those speeches that people do, and I have not, right? But then I'm here on the other side of the dais. Why? It is just aspiration. It is just that because I went abroad. I promise you. I was a small town Coimbatore boy that's in Tamil Nadu. All right, and here I could, address a big crowd like yours, and especially, in Bengal, there's one thing. There are many movies as well. They are very learned.
okay? They're very learned. I mean, there was one movie recently I saw as well. There's this girl, Bengali girl, getting married or tied up to a Punjabi boy. I know the whole movie is the Bengali parents are shocked. You want to really marry that boy who's uneducated? And here they are intellects, right? I mean, and I could get that as well when everybody was coming and addressing, you know, and the thing. It's all coming out from your heart, right? I mean, so for me, that small town boy to be here on the stage, not much educated I was. I mean, I'm just a graduate. But then what gave me this confidence to be on stage, many stages, and doing presentations is the number one thing is the going abroad opened my horizons, opened me wide and clear in you know, dealing with different cultures, talking to different people, you know, have some, you know, not look at the you know, whatever script and then talking that. You have to be jovial. You have to be, you know, bringing life excerpts and addressing that. You know, that's what I'm trying to do here, you know. So that way, study abroad is something that opens your mind, diversity, culture, learning environment is what that would bring you. I urge those faculty, like I said, to get students, you know, give them that guidance, which I can help you through this whole diverse, to you know, help you through this transition, you know, I can help that. We, like I said, we have offices in about 4 countries, and we're trying to expand that as well. And then we send our students to the multiple countries that I mentioned earlier as well, Canada being the primary, but then Australia, New Zealand, Europe. There's been a lot of transition to Europe. South Korea is a very, very big market now, and I understand, I believe, you know, I did speak to somebody else as well. Bangladesh and West Bengal have a lot of students going to South Korea. One, because it's a close vicinity, travel time is much less, and then you could always come back for any sort of emergencies and things like that. So South Korea is very, very big market. They have programs in engineering, in business, in IT, and very recently there is a very, very, I don't know how popular it is, but in the Western world it's extremely popular, K-pop, the Korean pop, all right, and K-beauty, Korean beauty. The products, the you know, the facials and things like that, cosmetics and things like that, is extremely popular, and many Instagram posts you would see, and these products are sold in Amazon, you know, Flipkart, many things. So these is an education. There's a bachelor's degree for this program, would you believe it, which is unexpected or not even thought of a few years back that these kind of studies would come in. But like that, study also is evolving in a very big way. I wouldn't take much time, Madam MC, but just a few more things. Yeah, so see, education in India has come a long way, okay, and great to open up an English-speaking school in a rural area is a great thing. Similarly, Canada as well, okay. I want to tell you this, just a last bit of thing that I want to say. Canada in 2008 had about 5,000 students, okay, from India. I'm talking about from India to Canada was 5,000. In 2023, the 225,000 students are in Canada only that year. In 2023, 2.25 lakhs. Look at the growth and India is number 1 in terms of students going from India to Canada. India is number 1, all right? What a growth. I mean, we are talking about 2008 when we started the company, and 2023, 15 years of our company, that much of growth. Okay, fine, we have grown as well because this is our opportunity. We come to India quite often. We go take students from Philippines, but this is a phenomenal growth. This is where things will be. Things will change as well. This whole thing keeps on revolving, the whole life and education as well. There will be students. There are students. While I was studying as well, there are students who came from Iran and Sudan to a college where I studied. It's the same thing that will happen here as well. In 10 years' time, if Jyotirmor is going to grow like this, definitely there'll be foreign students coming here as well, and there'll be students going from, that thing will never stop. People will still go out, there'll be some people coming in as well, right? So this is what I wanted to keep in mind. It's a diverse kind of a portfolio which you can think of, which can be implemented in your schools in 9, 10, 11, 12, you know, having a guidance counselor and educating the students where they can go in the world, what happens to their career. That is what is important. That is what you're looking for. What you're trying to do till your kindergarten to grade 12 is shaping the students. And this is one of those things that you should be thinking of.
I'll be addressing you all privately as well, but I'd like to thank Dr. Ganguly and everyone for giving me this opportunity. Thank you, Madam MC. It's been great coming to Calcutta. I want to eat fish, I want to eat mishti doi, I want to eat Roshogolla. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Shankar. Now I would like to call on stage Mr. R.K. Shikdar, Member of Managing Committee of Jyotirmoy Public School and Member of Board of Governor of Jyotirmoy School of Law. Very good morning to all the people, including the Dr. Ganguly, Mr. Shankar, and all the dignitaries. I will just take two issues up. Number one is it's a wonderful situation where Dr. Ganguly is running a show almost from birth till death. He's covering the whole life. So that's a great thing. I think he will go on adding spices in between without really, going into typical industries, which I belong to. I am not an academic man that way. So I am very happy to be associated with him and all of the 350 members and students. Now, I would just, add that in a situation like this, where the organization is growing in folds, in many folds, certain issues have to be addressed very regularly. Number one is what we call strategic planning in a business. So one must try to, mix or compromise between the resources available and the goal to be achieved. So this is a regular process which unknowingly or knowingly everybody has to do, but this can be planfully done. Number two is what we call typically in Japanese kaizen. Kaizen only means change towards good. Now, since we are changing, the change should be for good. For good mean for betterment of life. And I would suggest that every institution or every branch, whichever Dr. Ganguly or Saraswati online or Jyotirmoy have, they can make up like what we do, what I have seen in Japan, that they have, a system of asking all the people, all the employees to subscribe weekly with a suggestion. There's a suggestion box, and everybody has to give a suggestion, good, bad, doesn't matter. One must come out with whatever he or she thinks will be beneficial for the organization. And at the end of the week, the company, the senior people, study them and decide on whichever is the best to adopt. And this will help the company or organization to grow in a manner where the people have contributed. It's very important that as you grow, the contribution has to come from within and not only from outside. And as I always tell everybody, that everybody is a source of unlimited support and knowledge. Now, as anybody grows, he or she acquires knowledge. Now, this knowledge is not the same for everybody. Everybody has a different ability and understanding, and they are unique. So if people contribute, I'm sure Dr. Ganguly will get a better platform to work on. Thank you. That's all I have to say. Thank you so much, Mr. Shikdar. Now I request Mr. Joydeep Mukherjee,
Director, Artage Media Private Limited, to come on stage and share a few words with us. Good morning. Thank you, all the members of Jyotirmoy Education or Knowledge Park. And it's an honor for me to stand over here and say something, because I have been very closely associated with most of the members over here. And I'm honored to have a friend or elder brother like Partho Sarathy Ganguly. এখানে অনেককেই আমি দেখতে পাচ্ছি যারাকে আমার নিজের পরিবারের মধ্যেই আমি মনে করি। Principal sir is over here, Hem is over here, and Sanjeev da, Partho da I've already mentioned. Obviously Dia, I say Dia as my teacher, কিন্তু একটাই প্রবলেম হয়েছিল, ও আমাকে চাইনিজ শেখাতে গিয়ে একটু নিজেই ভুলে গেছিল, তারপর থেকে ও চাইনিজ শেখানো বন্ধ করে দিয়েছে আমাকে। প্রিয়াঙ্কা, থ্যাংক ইউ। অবভিয়াসলি অস্মিতা, শিউলি ম্যাম বললো আপনি যদি স্পিচ প্রিপেয়ার করে আসেন একটু বলবেন কি, আমি স্পিচ প্রিপেয়ার করে আসিনি, কিন্তু তাও রিকোয়েস্ট আমি না করতে পারি না, কেন আমাদের যে টোটাল অ্যাডভার্টাইজিংটা হয় সেটা শিউলি ম্যাম আর অস্মিতা ম্যামই স্যাংশন করে, সেটা না বলে আমি বিপদ ডাকতে চাইনি। তো এনিওয়ে একটা জিনিস আমি বলবো, আমার এখানে আসার একটা কারণ হচ্ছে I want to see this happy faces. অনেকে পেছনে বসে আছে, আমার এখানে সবাই যত স্পিচ দেয়, আমার বাবলুদা স্পিচটা সব থেকে ভালো লাগে। কেন বাবলুদা নিজের মন থেকে স্পিচটা দেয়, আমরা হয়তো অনেকে প্রিপেয়ার করে আসি। তো Sailesh will explain you later on, because we can interrelate more in Bengali than in English. So I'm speaking in Bengali. যেটা আমরা সবসময় মনে করি যে আমি এটা নিজে ফিল করি, কেন আমি চাকরি করে ব্যবসা করেছি। তো এখানে সন্দীপও আছে, সন্দীপ একজন বড় সাংবাদিক আমাদের স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডে। তো আমার এখানে একটা জিনিস আমার বলা, যে কেউ যাতে মনে না করে যে আমি ফ্যামিলিতে কোনোভাবে ইগনোর্ড আছি, কোনোভাবে নেগলেক্ট আছি, বা আমার হার্ডওয়ার্কটা কোনোভাবে রেকগনাইজ করা হচ্ছে না, সেটা কিন্তু ভুল। কেন এই ফ্যামিলি যত গ্রোথ হয় দেখবেন আপনার অ্যাবসেন্স কিন্তু ফিল করা যায়। আপনি আপনার কাজ করে যান, লিডার কিন্তু ঠিক রেকগনাইজ করে দেবেন, কেন আপনার অ্যাবসেন্সটাই কিন্তু আপনার কাজের মূল্যায়ন। যদি আপনি ঠিক মতো কাজ করে যান, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আছেন এখানে, ঠিক আছে। তো আমার মনে হয় এখানে আমরা সবাই কাজ করতে এসেছি, যেটা অনেকে বলে ফলের আশা করো না, কিন্তু ফলের আশাটা আমরা মাসের শেষে বা মাসের প্রথম দিকে আমরা এক্সপেক্ট করি, নাহলে আমাদের অসুবিধে হয়ে যায়। সেটা আমারও হয়, আপনাদের হয় অবভিয়াসলি। কিন্তু আমি একটা জিনিস বলবো, যে পার্থ সারথী গাঙ্গুলি, যেটা বাবলুদা বললো সারথীর কিন্তু একটা মূল ভূমিকা থাকে। যেন আমি আমার গাড়ির যে চালায় সারথী বিভূতিদা দাঁড়িয়ে আছে, ওকে ছাড়া আমি চলতে পারি না। কেন আজ 20 বছরও আমার সঙ্গে থাকে, ওর কোনো ছুটি নেই, আমারও কোনো ছুটি নেই। শুধু ও যদি আমাকে না নিয়ে যেত, আমি 20 বছরের আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, কিন্তু আমি গাড়ি চালাতে পারি না। তো যেটাই বলা, যে আজকে আপনারা বিলিভ করুন এই আপনাদের সারথীর ওপর, ড্রাইভারের ওপর। একটা গাড়ির যদি 4 জন ড্রাইভার হয়, গাড়ি কিন্তু ঠিকমতো যাবে না, সেটা কিন্তু বিভিন্ন দিকে যাবে। সুতরাং যে ড্রাইভার জানে আপনাদের গন্তব্যস্থল কোনটা, where to take you, he will take you. Believe in him and put your best effort. আপনারা যদি পাশে থাকেন, আজকে 350 থেকে যেটা দিয়া ম্যাম বলছিল, সেটা 3500 হতে বেশি সময় লাগবে না। বাট আপনাদের সবাইকে পাশে থাকতে হবে। ডোন্ট ফিল দ্যাট আমি যেটা খাটছি, বেশি খাটছি, ও আমার চেয়ে কম খাটছে কিন্তু ওকে বেশি রেকগনাইজ করা হচ্ছে না। আপনার পরিশ্রমটাও রেকগনাইজ করা হচ্ছে, দেখবেন ঠিক সময় কিন্তু আপনাকে রেকগনিশনটা দেওয়া হবে। এটা আমার পার্সোনাল উপলব্ধি। আর কিছু বলার নেই, আমার মনে হয় আস্তে আস্তে অনেক সিটই খালি হয়ে গেছে, এরপর আর বললে আরও তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যাবে। সুতরাং অল দ্য বেস্ট, আর পরের বছর দেখা হচ্ছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Mukherjee. It was as bright as you are. We will now proceed to the next event, a panel discussion on equal educational opportunities for all
agenda for action. For that, I would like to call on stage the founder trustee and president, Dr. Partho Sharathi Ganguly, sir, Mrs. Parthopriya Hem Prakash, Director, Kalikapur Nursing Home Private Limited, Ms. Shivli Nath, Vice Dean, Administration, Finance and Planning, and Mr. Sushant Das, Principal of Jyotirmoy Public School, Sonarpur. মুখের সামনে এনে কথা বলো, মুখের সামনে এনে। ঠিক করতে পারবো, করতে পারবো। হ্যালো 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 I Hello, would hello. like to request Mrs. Pamela Mukherjee, Headmistress Jyoti Shishu Bihar, Ghashiara, to please come on stage and join the discussion. হ্যালো 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 Good evening, or good afternoon, or good morning. Okay, so good morning. Actually, I'm already feeling so happy. And you know, when your task is almost over, you feel like playing. So playing is a evening time phenomenon from our childhood. বিকেল হলে খেলতে যেতে হবে. So anyway, very good morning to all of you. Today we normally have a lot of speeches and all, and everybody speaks about their department and their achievements. But this time we have made a change. This time we thought we all will speak on how we are contributing or what we are contemplating in terms of our fundamental objective. You know, we are talking about making school. We are talking about making JSV. But what exactly is the objective behind it? What do we achieve? End of the day, ki hobe, somajer hobeta ki? Is that we will be providing equal opportunity for education to all. Right now, it's quite apparent that everybody is not getting the same equal opportunity. So that is what we want to achieve through our small individual efforts collectively as Jyotirmoy. এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আজকের প্যানেল ডিসকাশনের তার উপর we will have 2 rounds of speeches by the speakers, by the panelists, the initial one and subsequently a closing one. I'll come to all the panelists twice, and in between I will have 2 more rounds to explain. First what they said, I'll try to sum up, and then the last valedictory thing. Total will take about half an hour time. Each of my speakers will have about 5 to 6 minutes,
and I'll have about 10 minutes. So total about 30 minutes will be your time. Please be patient. We should try to be winding up within 30 minutes. And end of our panel discussion, we will take a few questions. If any one of you have any question to any of the panelists, you can raise your hand. I will request the organizer of the event to have one cordless mic on the floor with Joyanto or somebody who can rush to anybody who raised their hand. So one cordless mic on the floor, little later, maybe after 15-20 minutes is okay. So first I will introduce the panelists also. All of you know that Shivli, she is academic planning is her forte, apart from finance and administration. Pamela, primary school education, she's a stalwart. Shushant, formal school education under CBSE, again a stalwart. And is also, he is in the no, I'll come to Parthopriya a little later. It's not that I have forgotten your name, I was just trying to give another angle of Shushant's activity. That Shushant, why I'm saying is an, authority and CBSE, he is currently the district coordinator of CBSE for our district, not only for our school, he is the representative of Central Board of Secondary Education for all the schools of our district. He is the man who is responsible for, maintaining the objective and quality of CBSE schools in the district. So we are proud, privileged to have a colleague like him. And coming to Parthopriya has a lot of exposure, plenty, because she has traveled many countries and she has been in China for many years. She is also in the Middle East, and she is intimately connected with students of Pakistan, Nepal, Bangladesh, and so many other African countries. And her job is to enroll them for university education post-school. So she goes through the manuscripts and the transcripts of all these students, and she comes to know the variety of school education along with their challenges and objectives. So we have Parthopriya with us, who will bring the global perspective to our endeavor here. So with that, I will first ask Shushant on my right to say what he has to say in terms of right now the prevailing unequal opportunities for education. How do we achieve equal opportunities? Thank you so much, sir. Good afternoon to all. It's indeed a privilege, initially I would say, to be on this dais, sharing this dais with stalwarts sitting besides me, and none other than Dr. Partho Sarathy Ganguly, sir, the guiding light for all of us. Coming straight to the point, the hurdles that we have been listening since morning were many for us. The journey when it started, a lot of things, challenges in front of us, laid ahead. We had a lot of struggle in the initial days. Now as we stand, we have overcome many. Many are yet to be overcome. But as the journey has started and we aspire to grow, there will be more such challenges in the days to come. When we talk about education, and especially so, English medium education, making it affordable to the masses, this is one of its own kind of challenge. Because when I see at this school in particular, the day I joined here, I was here in 2015 in March when I first came here. Sir had posted me with a question. He asked me a question, what challenge do you see here? I said it's the distance and the mindset of people, because normally people wish to travel towards the city and not away from the city. He told me one thing, the challenge has to be converted into your strength. And over these 8 years that I've completed in this organization, we very successfully have been able to achieve that
making the city crowd come towards us. The numbers speak for itself, that is a different thing. But yes, there are much more things to be done. In terms of this English medium education, as we talk about, getting the parents aligned with the process to raise the aspirational levels, both among all the stakeholders. When I say among all the stakeholders, I include myself, my colleagues, my students, my parents. My parents in the sense, the students whom we are catering to, their parents. The aspirations have to grow in each one of us. The levels of aspiration needs to grow. Whatever we have achieved over these years, if we look back and feel satisfied and there is no further desire to grow, it will never take us further. So the first challenge, yes, to raise the aspirations. Keeping it very, very affordable is another challenge that we have, because the kind of masses that we deal with, they are not so affluent in the society. So we have to keep this affordable for the rural masses in particular where we are established. And then yes, the language in itself is a challenge. To cater to the rural masses, language should not be a barrier. I keep on telling one very basic thing to all my colleagues. Yes, we are in an English medium school, but that should not mean that the child who has come from a vernacular background, because we have students who join us in the middle of the journey also. They are not there from the very beginning. So that child should not feel neglected or isolated or have some kind of fear to pose any question, any doubts. So allow any child in the classroom to pose questions if required, so in vernacular. But yes, you will make him understand the language slowly but very, very effectively and efficiently. So that is another challenge that I see that lies in front of us. Affordability, the kind of language that we have, and as we are taking our students to the next level, we are bringing the globe inside the school. When I say globe inside the school, we are getting the students, be it in China, be it in Nepal, be it in Cambodia, maybe Europe, any other nation, Africa or in US, into our own classrooms. We are taking our students also towards the global, environment. So that we require among our students to be developed. First, as teachers, we need to instill amongst ourselves, within ourselves. When we are having this discussion, as Sir was saying, like it's getting afternoon and many are, moving around and here and there. Coming back, settling down and listening to the talk is also a very important task at hand. So what we expect from our students, if we as individuals start doing it ourselves, I think that will really help us. So as a first speaker, I believe I had an advantage to talk about certain things. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. I'll wait for my turn next. Good, Sushant. You have touched some basic fundamental points which we need. And thank you. We'll come back to you again. So in the meantime, you can assimilate your thought. For whatever you have not spoken, you can definitely round up. So coming to, I'll come to Priya first, this side, right side. So Priya, what's your take on equal opportunity? Hello? Hello? Am I audible? Good afternoon once again. Respected moderator, sir, and the panelists, as you see that after so many years of independence, it's such a pity that we are still talking about this issue and that we do not have equal basic rights for our citizens. Having traveled the world and having stayed in China and having closely, interacted with the locals, আমি আমার কাজের সূত্রে আর ইভেন আমার শখের সূত্রে আমরা খুব ঘুরতে যেতাম চায়নার, মানে আমি ইন্ডিয়ার থেকেও বেশি চায়না চায়নার অনেক জায়গায় ঘোরার সুযোগ পেয়েছি। ওখানে একটা জিনিস যেটা আমি দেখেছি যে এভরিবডি ক্যান রিড ইন দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে ম্যান্ডারিনে তারা সবাই পড়তে পারে। ইভেন একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার, ইভেন একটা ছোট দোকানের, তারা সবাই পড়তে পারে।
ওরা এখানে সেটা এখনো বেসিক শিক্ষা আমাদের নেই। হ্যাঁ, ওরা ইংলিশ পায় না বিকজ দে আর নট এ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি, অ্যান্ড ভেরি পিকুলারলি উই আর অ্যাজ এ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি। আমরা যখন আমাদের ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টসদের করি, ওদের কিন্তু ইংলিশ জন্য এক্সট্রা টেস্ট দিতে হয়, মানে কনসিডার আমাদেরকে এক্সট্রা এক্সপেরিয়েন্স দিতে হয় যে ইংলিশটাও চলে। ইটস নট লাইক ইউকে আসলে কোনো বা কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না। হ্যালো, তো সেটা আমাদের এখানে নেই। ইভেন বাংলাদেশের স্টুডেন্টসেরও আমি দেখছি যে বাংলাদেশেও মানে শিক্ষা, বেসিক শিক্ষাটা সবার কাছে আছে, আর চায়নাতেও এটা সবার কাছে রয়েছে, যেটা আমাদের এখানে বেশিরভাগ জায়গায় নেই। কেন আমাদের বিশ্বনাথদা আমাদের যখন কত আমরা লিখছি লিখতে পারছে না, কেন সেই সুযোগটা পাইনি? আর এটাই মনে হয় যে মানে গাও জ্বালা করে এটা দেখে, আর এটাও মনে হয় যে আমাদের যেই লড়াইটা স্যার লড়ছেন আর আমরা তার সাথে আছি, যে দ্যাট ইজ সো মাচ নিডেড ইন দিস সোসাইটি, যে কেন বেসিক জিনিসের জন্য আমরা ফাইট করব। আর আমি এটাও দেখছিলাম যে আমাদের সোসাইটিতে যেটা লাগে যে ডক্টরস, টিচার্স অ্যান্ড লয়ার্স, এই তিনটেই আমাদের ক্যাম্পাস থেকে কিন্তু তৈরি করা হয়। সো দ্যাট ইটসেলফ ইজ অলসো আ ভেরি গুড থিং ফর আস, যে আমরা সোসাইটিতে যেটা লাগছে উই আর অ্যাকচুয়ালি কেটারিং টু দ্য নিডস। রাইট, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Priya. Well said. Now I will request Pamela to speak on this subject, what she contemplates. Thank you, sir. In Shonarpur, our school is quite nearby the town, so we are not facing so much problem in Shonarpur because parents are onektai ekhon they are modern mentality. But in Minaka, the mindset, like I'm lucky here to join this Jyotirmay Foundation with the sir. The vision of our sir is to transform lives through education and English speaking, spreading of English. But in Minaka and in Hotor, what we are finding that the mindset, English kyo bolte pare, nobody can speak English there, and if the teachers teach in English constantly in the classroom, students don't understand. But we, like being a bilingual country, we have to teach English. That is the vision of us, of us, sir. So we try to spread English and the quality education. And the main thing what we are facing is the tuition. That is the children who are learning, their schools we are opening in the outskirts of the city. Definitely the teachers are going from the town, they are teaching them. But after that particular time of teaching, the students need tuition because the parents are not so much educated to teach their child whatever they are learning in the school, mainly the English subjects. They can teach Bengali or Hindi to some extent, but the English subjects they cannot teach. That's why they are facing problem. First they are coming to school, they are asking from where will we get tuition? Will you all provide us tuition? Then how can we teach in some English medium school? So this is the problem we are facing. We are also facing this in Shonarpur as well, because the parents are taking them to Goria, Santoshpur, some other areas for getting tuition. And luckily there due to this JPS, many students are here in Shonarpur area. They are providing tuition to the students, those who have passed out. We are lucky for that Shonarpur children are getting tuitions. So actually my planning is to first update the teachers, like opening any Montessori or primary teacher training institutions where in different areas nearby a school or where we can provide teachers who can go over them, or if the teachers stay there, they can take the tuitions. That's the main thing.
And definitely quality education is very much necessary, although in India since few years the development is of this literacy rate is quite good, but ensuring this good quality teaching is still a challenging, and as Priya ma'am told that many of them are, they do not know their own languages also. Now to write, they can speak, they do not get the opportunity to go to school. And so we keep the schools with affordable price so that the children of the outskirts can come to school and join there. And definitely we all will work together so that the vision of our Jyotirmoy to spread education and English speaking, it becomes success. Thank you, Pamela. Very nicely spread across. Yes, this language is a big barrier, and that is the challenge. I'll now come to Shivli because she has a bird's eye view. She's not actively teaching in the class, but she's managing all the teachers. So their frustration, their aspirations all comes to her. She's a residue of knowledge about the frustrations and aspirations of teachers. Okay, so Shivli. Thank you, sir. As we are talking about the education and equality, that is two important words. So I would like to go back in the year 1948, when for the first time, Universal Declaration of Human Rights stated that everyone has the right to education. For the first time in history, they said that education is your right. Then in 2009, Indian government enacted a law, Right to Act, and said that everybody should get free education from age of 6 to 14. If we look into the statistics and data, well, we got independence in 1947-48. As per data, it says that time we had only 1,49,000 schools throughout the India. That means all the states and princely provinces that time. But now, if I go through the UDICE data of 21-22, there is 14,89,000 schools. Schools means here secondary and higher secondary both. That means we jumped for 963% infrastructural improvement in 75, 76 years, whatever it is. But then also in 2024, we are here all talking about equality and education, as one of my fellow speakers said. Why? Of course, there is a problem. What's the problem? That is very difficult for me to explain, because as I said, I'm not directly to the ground level. I don't have that kind of exposure yet. But I understand the problem is like, I can give an example. Suppose you have been given a round-shaped cake, and I asked you to cut it into a square pieces. So whatever you do and how hard you try, something or other will left, and somebody or other will be marginalized. The way you try, that is the thing is still happening. If not, then why in the year 2019, United Nations were bound to declare a 17 Sustainable Development Goals, where quality education was one of their important and 6th rank agenda for the year still 2030. That means they know that all over the world, education is not only getting enough importance that we should give. We know that education is the only pivotal investment, or the only investment that can give us development, equality, whatsoever it is we can achieve. As we know, যে আমরা সবাই বলি না যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই যে পড়াশোনা করে, like না পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে. So if education is related with the development and being privileged, then now comes the question that what Jyotirmoy is doing. How Jyotirmoy is trying to be part of that, providing that equal opportunity in education. Yes, in that case, I would definitely like to give you some data here. So one of the important thing is that we are trying to facilitate underprivileged students basically financially.
So in the year, financial year, last financial year, that is 22-23, we had provided tuition fee waiver of 2.8% of our school revenue. If we consider what was the waiver for the COVID period, that is 2021, that was 5.66% of our total school revenue we allotted as a money we waived. During that time also, for our law college students, we have given a 10% straight waiver in their semester fees. Apart from that, there is so many discounts and scholarships we are trying to provide. Mostly, we are trying to do what? We are trying to accommodate those who are financially not accommodative. We are trying to provide them enough space for educations. And now, after 2 years of COVID, I can say that none of our students left our schools or colleges because of unavailability to pay the required fees to the organizations. Apart from this, we always try to recruit the best faculties for our schools and colleges. We never compromise on that. But it comes, if it comes for the non-teaching sections or non-teaching positions, we always try to accommodate those who are from the local areas. If we consider the statistics of our current employment, we can see that 42.26% of our staff members are from our local area. And if we think that how we are facilitating our underprivileged groups of people, we have 21.29% scheduled caste and scheduled staffs in our organizations. So I think Jyotirmoy is trying to provide the equal opportunity for the teachers, for the students, for the employees, whatever the way, within the constraint on which it's working on. I think we are trying our level best to give equal opportunity to all who are associated with us. Very nice, Shuli. Very predictable with full statistics to defend. Actually, what has transpired, সবাই যা বললো তার থেকে আমার যা সারমর্ম মনে হচ্ছে, আমাদের তিনটে প্রতিবন্ধকতা আছে। One is language, the other is money, and the other is the mindset. এই তিনটে আমাদেরকে we have to strategize activities which will be, solving these issues. First of all, let me tell you, we have many first generation learners. What are the kudos to us? The kudos are that এখানে অনেক স্টুডেন্ট পড়েছে বা পড়ছে যারা আমরা এখানে স্কুল না করলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে পারতো না, এটা গ্যারেন্টি একদম। সেকেন্ড পয়েন্ট কি? সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে টিচার পাওয়া। যেখানে দেখুন আগেকার দিনে কথা ছিল যে যেখানে চাষ সেখানেই যদি বাস হয়, চাষাবাস যদি এক জায়গায় হয় তাহলে চাষা খুশি হয়। কিন্তু আমাদের চাষটা হচ্ছে এখানে আর চাষা থাকে শহরে। আমাদের বেশিরভাগ চাষারাই শহর থেকে আসে, সেখানে চাষ টাস করে চলে যায়। ফসলের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সারাদিনের যোগাযোগটা থাকে না। সকাল বিকেলে শিশির পড়লে কীরকম হচ্ছে, সন্ধেবেলা কি হচ্ছে, এটা চাষারা দেখতে পায় না। চাষারা এসে আবার দিনের বেলায় দেখতে পায়। তো এইটা একটা আমাদের বড় ইম্পেডিমেন্ট রয়েছে। আর একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক। আমরা কোনো সরকারি অনুদান পাই না, আমাদের সবটাই সেলফ ফান্ডেড, অর্থাৎ যে পড়ছে সেই পয়সা দিচ্ছে, সেই পয়সা দিয়েই সবার সংসার চলছে এবং তার থেকেই তাকে পড়ানো হচ্ছে। তো আমাদের একটা পলিসি আছে বা যেটা আমরা ফলো করার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে রব দ্য রিচ ফিড দ্য পুয়ার, অর্থাৎ রবিনহুড পলিসি। রবিনহুড যেটা করতো বড় লোকদের থেকে নিত, গরিবদের মধ্যে বাড়তো, আমরা সেটা একটু করতে চাইছি। কিন্তু তাহলে বড় লোকদের পাবো কি করে আমরা? আমাদের তো এখানে বড় লোকরা থাকে না।
আমরা যদি আজকে যখন প্রথম আমরা শুরু করেছি আমাদের মধ্যে ডিবেট ছিল, আমরা ব্যাঙ্গালোরেও খুলতে পারতাম, আমাদের যে টাকা ছিল আমরা ব্যাঙ্গালোরেও তখন খুলতে পারতাম, তখন এই অর্কিড টর্কিড হয়নি। তো সেই সময় উই হ্যাড মানি, তো আমরা খুলতে পারতাম, কিন্তু আমরা খুলিনি, আমরা এখানেই খুলেছি ফর হোয়াট এভার রিজন। তো এইখানে আমাদের যেটা মেন প্রবলেম হচ্ছে, আমাদেরকে এই জিনিসটা সবার জানা উচিত, সুশান্ত বা আমরা এটা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করেছি, সেটা হচ্ছে শহরের কাছে যেতে হবে অথবা শহরকে আনতে হবে। তো শহরকে আনতে গেলে আমাদের রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ স্কুল করতে হবে, কেন শহরের বাচ্চারা সকালবেলা এসে বিকেলে চলে যাবে, অনেক আসবে না, কিন্তু আমাদের সেই প্রচেষ্টাটাও আমরা করছি কিন্তু থ্রু ট্রান্সপোর্টেশন। তাই জন্য আমরা ভেবেওছিলাম যে আমরা যদি উইকডে বোর্ডিং করতে পারি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা শহরে যদি নিজেদেরকে অবস্থিত করতে পারি, সো উই আর নাও অলসো ট্রাইং ফর দ্যাট। আমাদের যদি সাকসেস হয়, পার্ক সার্কাস যদি হয়, রূপায়িত হয়, বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আমরা শহরে যাব। আর আমাদের এই ক্রস সাবসিডিটা কিন্তু করতে হবে, অর্থাৎ খাসিয়ারা সাবসিডি দেবে মিনাকাকে, পার্ক সার্কাস সাবসিডি দেবে বারাসাতকে, এরকম টাইপের জিনিসটা সবসময় করতে হবে। একটা জায়গায় অ্যাফ্লুয়েন্সি আছে, সেই অ্যাফ্লুয়েন্সিটাকে কীভাবে স্কিম করে, ইউনো SKIM, not SCHEME, scheme that milk and take some of the makhan and give it to a place where the lactate part is very low. তো সেই জিনিসটাই আমরা করব জ্যোতির্ময়তে। Now for a very quick round of sum up of their ideas and what they wish to say and they further do, I'll come back to Sushant now. Thank you once again, sir. The advantage at the beginning has become a disadvantage to sum up. But anyway, yes, the responsibilities assigned, whatever challenges we spoke about, it's just in the mindset again. The kind of team that I have, I'm blessed truly to have a wonderful team who is ready to take any challenge at the forefront and be as strong as a pillar and overcome them and prove their mettle. So I'm blessed to have a wonderful team to work with firstly, and with you all, definitely we can achieve that we desire so. Along with that, we also have an advantage at Jyotirmoy in particular to have a variety of opportunities for students, be it ITI, those who do not wish to pursue further, be it law, be it nursing, be it B.Ed, or any other new ventures that the organization will come up with. We definitely can provide a platform to all our students, though we are situated in a rural setup, but as we aspire, and as sir has mentioned about new campuses coming up, and with the new association with another organization or competitive coaching, definitely look forward that we will have as an organization much more strengths than anyone else in the same fraternity. Our students will definitely take up all the challenges and compete with their city brethren, not only within Kolkata, within West Bengal, or within the country, but internationally. We will definitely aspire to have much more international ranks in the Olympiad examination in the days to come. We will definitely love to see more students making us proud in their CBSE results, and with that they establish themselves to be successful individuals, be it in any kind of career opportunities they take up in the long run, and be good to the society at large. So with that, I rest my suggestions and things that I got the opportunity today to share with you. So it's the entire team that sits in front. Actually, we are bonded together with a common cause and look forward that we work hand in hand to achieve it. Thank you so much for giving me a patient hearing. I don't know whether it is patient or impatient hearing, but well said, Sushant. I'll now come to Priya to sum up.
Thank you, sir. So coming to the point, agenda for action. We've all shared what we feel about the topic and agenda for action. So for particularly to talk about my activities, as you all know, যে আমি সরস্বতী অনলাইনে কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম, which was again fighting for a similar cause, যে কেন আমি ডাক্তারি পড়তে পারবো না। তো this fight has started earlier. In fact, sir, if I'm right in saying যে even 2000 থেকে যখন আমরা কলকাতায় অপরচুনিটি পেতাম না, আমরা ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যেতাম বা সাউথে নিয়ে যেতাম, so it was always been the fight of providing options or providing opportunities for all. Currently, আমি একটা আমাদের I think most of you know that we also have a nursing home, 34-bedded nursing home, সেটার activities সাথে যুক্ত আছি. So in that, what we have done as a management strategy, we have also, like Shuli madam highlighted, like the Jyotirmoy mother company, we have also encouraged and we are taking, আমরা এখানকার local লোকজনদের নিচ্ছি, তাদেরকে আমরা কিভাবে শেখাচ্ছি, তাদেরকে আমরা স্কিল ট্রেনিং দিচ্ছি, আমার নার্সকে আমরা স্কিল ট্রেনিং দিচ্ছি। ইনফ্যাক্ট আমার ক্যান্টিনে পেশেন্টদের খাবারের অনেক কিছু না, প্রোটিন ডায়েট, সফট ডায়েট, নর্মাল ডায়েট, রাইলস টিউব দিয়ে নাক দিয়ে যেটা খাবার যায়, প্রোটিনের অনেক কিছু থাকে। তো আমার কাছে একজন মহিলা এরকম প্রায় এখানে আসে, উই অল নো যে আমরা এখানে খুবই একটা ডিপ্রাইভ সোসাইটিতে থাকছি। ইনফ্যাক্ট লিভিং ইন চায়না, আই থট ইটস আ ফেরি ল্যান্ড। টু বি ভেরি অনেস্ট, থ্যাঙ্কস টু মাই প্যারেন্টস, পোস্ট মাই মানে কলকাতা থেকে যাওয়ার পর থেকে লাইফ হ্যাজ বিন আ প্রিটি ফেরি ল্যান্ড। গট দি প্রিন্স চার্মিং, ওয়েন্ট হিয়ার, ওয়ার্ক দেয়ার, অ্যান্ড সো বাট এখানে আসার পরে আই রিয়েলি ফেল দ্যাট ইট ইজ সো, মানে আমরা কতটা লাকি, কতটা আমাদের কাছে আছে, তাও আমরা কমপ্লেন করি এটা নেই, ওটা নেই, ওটা দিচ্ছে না, এটা পাচ্ছি না। এনিওয়ে, তো আমার কাছে একটা মহিলা আসে, শি অ্যাকচুয়ালি লস্ট হার হাজব্যান্ড, আর কাজ নেই। শি ইজ লাইক, প্লিজ আমাকে এরকম প্রায়ই আসে, আমাকে চাকরি দিন, কিছু শেখান। অ্যান্ড আমরা তাকে ট্রেন করে ডায়েটিশিয়ান ম্যাডামের সাথে কথা বলে, নাও শি ইজ রাইটিং, উনি কিন্তু জাস্ট ক্লাস 4 অবধি পড়াশোনা করেছেন, আমাদের সন্ধ্যাদি। ও এখন নর্মাল ডায়েট, রাইলস টিউব আমাকে এসে বলছে এতটা প্রোটিন ম্যাডাম তো দিতে পারবো না, আচ্ছা রেনাল পেশেন্ট আছে ম্যাডাম, এটা দিতে পারবো না। সো ইটস অ্যান এডুকেশন, উই আর এম্পাওয়ারিং হার, কাজকে আমাদের কাছে শিখে সে অন্য কোথাও চার্জ করতে পারে। আরেকটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেবো, আমার বাড়িতে যে ডোমেস্টিক মানে আমার যে হেল্প যিনি করেন, তাকে আমি যতটুকু হ্যাভিং দি থিং অফ মানে বিং ম্যারিড টু আ সাউথ ইন্ডিয়ান, আই হ্যাভ লার্নড হাউ টু মেক দোসা অ্যান্ড ইডলি। তো আই টট হার এভরিথিং অ্যান্ড শি মেক্স ইট ভেরি ওয়েল। ইনফ্যাক্ট আমাকে কালকে কথা বলে বলছিল যে দিদি আমাকে একজন অফার দিয়েছে যে দোকানে করতে। তো আমি তাকে আনতে, দিদি তুমি কি বললে? তো বললে, আমি বললাম আমাকে দিদি শিখিয়েছে, আমি তোমার সাথে করব কেন, আমি নিজে আমার দোকান খুলবো। সো দিস ইজ অলসো এম্পাওয়ারমেন্ট, রাইট? আমি তাকে এখন স্কুলে পড়াশোনা করাতে পারছি না, বাট আমি তাকে স্কিল দিয়ে। তো আমার এটাই বলার যে আমরা যে যে অ্যাক্টিভিটিসে আছি, আমরা যদি প্রত্যেকে চেষ্টা করি, বুন বুন সে সাগর বানতা হ্যায়। সো আই এম শিওর that this fight is not going to get over, it's going to continue, it's going to take, and we have to also inculcate this feeling আমাদের নেক্সট জেনারেশনের মধ্যে, সবার মধ্যে এই লড়াই করার ফিলিংটা রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Very well said, Priya. I will come to Pamela. Thank you, sir. Yes, we have taken the challenge and we are ready to we will take the challenge. Yes, sir, no other headmistress of Hotor Minakha, we will take the challenge, and the Canning also. And what we are taking the steps, like for spreading English, we are giving free English speaking tuition to the parents, so that the parents who are in the outskirts, they can also learn the basic English, the basic grammar, whatever we are teaching in the school, so that they can help out the children. Another thing is, all our teachers are sending the videos, whatever is done in the class, everything, every day, day-to-day basis in the WhatsApp group, so that the parents can see whatever they are being taught in the class, so that they can help the students. ওরা হয়তো পড়াশোনাতে সাহায্য করতে পারছে না, বাট দে ক্যান গাইড দ্য ওয়ে দে আর ডুইং, জাস্ট ফলো। এভাবে আমরা আরও পড়াশোনাটাকে স্প্রেড করতে চাই। অ্যান্ড আই ওয়াজ থিঙ্কিং, what I was saying that time, that we are planning to
I wish to open a English teachers training institute for Montessori and primary, where we can teach the teacher which like according to the need of us. It's not the typical Montessori or the tool based, what we need, a computer skill, English language, and some skills which the children of those areas of our school needs. What is our vision? She vision take success korar jonno we will make the syllabus according to our need, and I'm sure that if we think of it, we can definitely make it success. Ebong, sir, we are always with you, and the entire team of Jyotirmoy, JSV, JPS, all are with you. Definitely, Amra Jyotirmoy ke aro egiye niye jabo, and we will fulfill the wish, all of us, right? Thank you. Thank you, Pamela. She has also placed it very nicely. I'll come back to the summary last. I'll now request Shivli to speak to round up her views. Thank you, sir. My wish and thought, whatever you can say, is aligned to our president, sir. What I wish and what I want to get is that in the next 10 years, we wish to have 100 institutions in different form, and of course 100 crore organization. That's the thing that I want. Very well said. She will needs more money to spend. Yes, so very nicely said. I must thank all the panelists to say what they have said. Let the ball roll. Let us all do our bit. Amader lagbe একটা ইচ্ছে তো আমাদের আছেই, আমরা 100টা জ্যোতি শিশু বিহার আর 25টা স্কুল করব। তোমরা সবাই মিলে এর মধ্যে লেগে পড়ো। আমাদের আরও টিচার চাই, আমাদের জায়গা চাই, আমাদের লোকেশন চাই, পার্টনার্স চাই, সবই আমাদের চাই। আমরা সবাই মিলে এটাকে আমরা জোগাড় করব। আর পলিসি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যেখানে যেখানে আমরা খুলব, স্কিল সেটের অনুসারে আমরা কিন্তু লোকাল লোকদের এমপ্লয়মেন্টের একটা চিন্তা ভাবনা সবসময় মাথায় রাখবো। যে স্কিলটা অ্যাভেলেবেল আছে লোকালি, সেটা আমরা লোকালি হায়ার করব। যে স্কিলটা অ্যাভেলেবেল নেই, সেটা আমরা বাইরের থেকে নিয়ে আসবো। যত হায়ার স্কিল হবে তত বাইরে থেকে আনবি, যেমন বাইরে থেকে প্রফেসরও আনে, সায়েন্টিস্ট আনে, সেরকম আনা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাট বাই অ্যান্ড লার্জ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ইনকালকেট, আর এটা সম্ভব তখনই হবে যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে আমরা একটা এন্টারপ্রেনিয়ার মনে করব। এটা আমাদের কাছে চাকরি নয়, এটা আমাদের একটা জীবনের উদ্দেশ্য। টাকা তো লাগবেই, নিজের সংসার চালাতে গেলে কলিযুগে বলে অন্নগত প্রাণ, না খেলে তো হবে না। খাওয়ার জায়গা তো আমার চাই, কিন্তু খাওয়ার বাইরেও আরেকটা আছে মনের খাওয়া। সেই মনের খাওয়ার জায়গাটা আমরা চলো সবাই মিলে একসাথে একই সূত্রে বাঁধি মোরা, সহস্রটি প্রাণ, ওইরকমভাবে করে লেট আস রিয়েলি ডু অ্যান্ড শো। আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে আজকে এই যে আমরা যখন ক্যাম্পাসে ঢোকো না, ডান দিকে দেখবে একটা হোগলা বন আছে, ওটা আমি ইচ্ছা করে রেখেছি যাতে ওইটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি where we started from. The entire place was that, entire place. So that you can see the reality and the changes that has happened through the common endeavor of all of us. So let's look forward to that. 100 crores, 100 schools, 25 JPS, and JPS marching ahead with also other feathers in the cap like Young Hearts Club, Resonance, বা আরও যা যা আসবে আমাদের হেলথ কেয়ার অ্যান্ড নার্সিং অ্যাক্টিভিটিস, নার্সিং কলেজ, এভরিথিং উইল বি ফলোইং অলসো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিফোর আই ডিসবার্স, এনি কোয়েশ্চেন? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি, কিছু বলার আছে? বিফোর আই ক্যান ডু অ্যাওয়ে উইথ দি প্যানেলিস্টস, কিছু বলার আছে কারোর? না, কিছু নেই। Thanks to all of you. It was indeed insightful. Education is the key to an empowered world. Every citizen has a right to equal educational opportunities. Moving forward with the event,
it is the moment of acknowledge and commend the outstanding alumni from the first batch of our units. I would like to request Dr. Partho Sharathi Ganguly sir to come forward for the felicitation. এই ফেলিসিটেশনের আগে আমি আপনাদের থেকে 2-3 মিনিট টাইম চেয়ে নিচ্ছি। প্লিজ এক্সকিউজ আস। Yes, sir. Sir is there. Now I would like to call on stage Shaurabh Patro, alumni of Jyotirmoy Public School of the batch 2015. Requesting Shaurabh Patro to come on stage. Well, this is the boy who has made us proud. You know, I'll tell you about him. First of all, he stays just 50 yards from the school. Really the son of the soil. সৌরভের বাবা মা দুজনেই খুব কষ্ট করে, দুজনেই কাজ করে এবং ছেলেকে একটা বড় ভালো ছেলে তৈরি করবার খুব ইচ্ছে। নওয়াজ, এখানে ডক্টর নওয়াজ আছেন, আমাদের ডাক্তারি পড়েছে ও প্রথম ব্যাচের। নওয়াজকে কেন বলছি, নওয়াজ ওর ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়ার, ও 2-3 বার জয়েন্ট দিয়েছে
কিন্তু জয়েন্ট পাইনি। কিন্তু ছেলে ভালো, পড়াশোনা খুবই ভালো। ও এখন ফিজিওলজি নিয়ে পিএইচডি করছে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে, এবং আগেও বলেছি পরে তুই ডাক্তারদের পড়াবি। তো এই হচ্ছে সৌরভ পাত্র। ইজ এন এক্সেলেন্ট বয়, ইজ এ প্রোডাক্ট অফ জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল। ও আমাদের প্রথম ব্যাচের প্রথম স্টুডেন্ট, ফার্স্ট স্টুডেন্ট। আর ওর কি বলে ট্যালেন্ট, ওকে একদিন অন্য একটা ফাংশনে ডাকবো, দেখবে ও দারুণ গান করে, ও দারুণ নাচে, ও ভালো ক্যারাটেও পারে, ওর অনেকগুলো ভালো ভালো গুণ আছে। আর কি কি আছে আমি জানি না। তো সৌরভ, উই আর এক্সট্রিমলি হ্যাপি অ্যান্ড প্রাউড টু হ্যাভ ইউ অ্যাজ আওয়ার স্টুডেন্ট। অ্যান্ড আগামী দিনে একদিন আমি এটাও আশা রাখবো যে তুই যখন আরও বড় হবি, আমাদের এই স্কুলের এই প্রতিষ্ঠানের আরও কোনো দায়িত্ব হয়তো নিবি, কিছু একটা করবি। এই তোর নিজের প্রতিষ্ঠানকে তুই আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে যখন তোর সেই অপরচুনিটি আসবে, সেটা নিশ্চয়ই তুই করবি। আমি রিকোয়েস্ট করবো সৌরভকে দু একটা কথা বলার জন্য। Thank you, sir, for this. I don't know where to start. First of all, good afternoon to all of you. I could more relate my school days with that 3-story building at Sonarpur, where we used to take our classes. I was in 4th standard. And our teachers were like our mothers. From our academic difficulties to personal hustles, they used to take care of all. And then we were shifted to this campus afterwards, like in class 9th or 10th standard. And it was a joyful days of learning, playing, and growing up. Thank you all. Now, I would like to call on stage Dr. Nawazur Rahman, alumni of first batch of SaraswatiOnline.com, passed out from Southwest Medical University, PR, China. Nawaz is also from the same district. Actually, ওর বাড়ি হচ্ছে বারুইপুর। মা স্কুল টিচার ছিলেন, খুব ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়ার, এবং ও ডাক্তারি পড়েছে, এবং প্রথমবারেই ও আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট, এবং ফার্স্ট বারেই ও এফএমজি ইজ মানে one of the few distinctive students who have cleared the foreign medical graduate examination in the first attempt. এইখানেই পড়তো, কিন্তু ওখানে এফএমজি প্রিপারেশন এইখানেই ওই ক্যান্টিন বিল্ডিংটা থেকেই করেছে, তখন থাকতো এখানে। নমস্কার সবাইকে। বলবো আচ্ছা, আমি প্রথমত আমি মন থেকে সরস্বতী অনলাইন, জ্যোতির্ময় তারই একটা সিস্টার অর্গানাইজেশন, আমি সরস্বতী অনলাইন এবং পার্থ স্যারকে মন থেকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। স্যার নিজের বক্তব্যে বলছিলাম, স্যার 2 মিনিট নিতে পারি তো? হ্যাঁ, নিজের বলছিলেন যে স্যার রিগার্ডিং মাইন্ডসেট অ্যান্ড মানি, আমি স্যার একটা জিনিস মিস করেছেন বা বলেননি হয়তো। স্যারের কর্মকাণ্ড আমি 2004 থেকে দেখছি। তো স্যারের আরেকটা কমন ম্যাটার ছিল যে মানিটারিলি যারা দুর্বল বা মাইন্ডসেট যাদের নয়, বা স্যার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারের কথা বলছিলেন, গ্রামের দিকের ইংলিশ মিডিয়ামে নন। আরেকটা জিনিস নিয়ে স্যার খুব কাজ করেছেন, তথাকথিত ভালো স্টুডেন্ট নয়, কম মেধার লোকজন নিয়ে কাজ করা। তো আমি খুব লাকি এনাফ, তো সেই সময় কম মেধাভুক্ত কিছু ছেলের মধ্যে আমি ছিলাম, এবং সেই কম মেধার যারা পাইনি এবং ফিনান্সিয়ালি অতটা স্ট্রং ছিলাম না, বলছি না খুব খারাপ অবস্থায় ছিলাম, কিন্তু স্যার যে একটা এফোর্ডেবল কস্টে, তখন প্রাইভেটে মেডিকেল পড়া মানে হচ্ছে রাজপুত্র হওয়ার সমান, ঠিক সেই সময় একটা এফোর্ডেবল কস্টে মানে 1/10 খরচে, আবার স্কলারশিপ, নতুন জায়গা। তো স্যার সেখানে আমাদেরকে হাত ধরে অ্যাজ এ মেন্টার নিয়ে গিয়েছিল।
এবং গিয়ে স্যার কোনোদিন আমাদেরকে এই যে আজকে লেখাটা আমি পড়ছিলাম আজকে এসে, আমি জানতাম না, আমাকে কালকে যখন ফোন করেছিল প্রিয়া যে নওয়াজ তোমাকে আসতে হবে, তো আমি জানতাম না, আমি এই যে দেখছিলাম ইকুয়াল এডুকেশন অপরচুনিটি ফর অল। তো স্যার এইটা হয়তো এই স্কুলিং এর ব্যাপারে বলেছেন, কিন্তু সেই সময় থেকেই স্যার আমি দেখেছি আমার ইউনিভার্সিটিতে স্যারকে ফাইট করতে যে আমার এই এডুকেশনটা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এমবিবিএস স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে, তার জন্য আমাকে টিচার দিতে হবে, তার জন্য ডে টু ডে স্যার ফাইট করেছেন। তো স্যারের যে ভিশনটা আমি যত বড় হয়েছি আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছি এটা আমাদের লাইফের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। এবং আমি যখন এখানে পাশ করে ফিরলাম, স্যার আমাকে একটু একটু বেশি ভালোবাসতেন, কারণ আমি স্যারের লোকালের ছিলাম, প্রথম ব্যাচের সবচেয়ে কাছের বোধহয় আমি এখানে ছিলাম সোনারপুরে। তো স্যার আমার মনে আছে পাশ করার পর মানে গ্র্যাজুয়েশনের পরে স্যারের হয়তো নেই, আমরা স্যার একটা হোটেলে স্টে করতেন, গোল হোটেল, বড় হোটেল, যেখানে স্যার থাকলে দু একজন স্টুডেন্টই যেতে পারতো। তো আমারকে স্যার মনে আছে আমার বোস স্যারের সঙ্গে ছিলেন, ডক্টর বোস এমবিবিএস এডুকেশনের সঙ্গে কোঅর্ডিনেটর হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তো স্যার আমাকে বলেছিলেন, নওয়াজ এখানে কিন্তু শেষ নয়, এটা শুরু, তোকে কিন্তু ইন্ডিয়ায় গিয়ে প্রমাণ করতে হবে তুই কারোর থেকে কম নোস। তো স্যারের আশীর্বাদে, আমার বাবা মার আশীর্বাদে, উপরওয়ালার ইচ্ছায় আই ডিড মাই MS ফ্রম বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ইন এ গভর্নমেন্ট সিট। আর স্যারের আরেকটা কথা আমার আজও কানে বাজে যে নওয়াজ এর পরে কি করবি? আমি বলেছিলাম স্যার যাব, দেখি কি হয়, চাকরি বাকরি। বলেছিল জানিস বাঙালিদের না এক সময় প্রচুর ব্যবসায়ী ছিল, বাংলায় আর ব্যবসা করার কথা কেউ বলে না। তো আমি বলছি না তুই সেরাম ব্যবসা কর, কিন্তু একটা এফোর্ডেবল প্রাইসে একটা এফোর্ডেবল সার্ভিস তুই কিন্তু দিতে পারিস, ভাবনা চিন্তা করতে পারিস। তো উইথ এ গড গ্রেস আমি স্যারের ওই মোটোতেই এফোর্ডেবল প্রাইস যে একটা এফোর্ডেবল ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য আমি একটা ছোট নার্সিংহোমের মালিক আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রম বটম অফ মাই হার্ট। সবাই সব কিছু পায়, হয়তো ভিশনারি মেন্টর পাওয়া লাইফে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস। অ্যান্ড আই এম লাকি এনাফ কি আমি পার্থ সারথী গাঙ্গুলি স্যারের মতো একজন ভিশনারি মেন্টর অলওয়েজ আপ অ্যান্ড ডাউনস লাইফে চলার পথে যখন যেমনভাবে পেরেছেন স্যার আমার পাশে থেকেছেন, এবং স্যারের উপদেশ আমার ভীষণ ভীষণ কাজে লেগেছে। আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Nawaz. Nawaz, it is a small token. Thank you, Dr. Nawaz. We will now proceed to the rewards and recognition ceremony. To present the awards, I kindly request Dr. Partho Sarathy Ganguly, sir, to come forward. Here I would like to start and begin with a person, মানে বলে না যে জন্মের আগের থেকে, a person who is connected with our group before the foundation of the group, a person who has served this organization and other organizations before this in the same group, মানে আমারও আগের থেকে ও এখানে রয়েছে। তো a man, আপনারা অনেকেই ওকে চেনেন, he has been with us for last 40 years. His name is মিতু রবি দাস। আমরা সবাই ওকে মিতুয়া বলি, এখানে বেশিরভাগ লোকে ওকে মিতুয়াদা বলে চেনে। So I'll now invite Mr. Mitu Ravi Das to kindly come on stage. We'd like to facilitate you. Mr. Mitu Ravi Das, a man with who has served this organization. আপনারা যারাই কেউ কখনো সিটি অফিসে গেছেন নিশ্চয়ই ওকে পেয়েছেন, দেখেছেন।
with honesty, sincerity and integrity. ওর জায়গায় যেটা ওর কাজ একদম ফুললি করে। So Mitua, thank you very much. মিতুয়াকে আমরা একটা ছোট্ট উপহার দিতে চাই। এই উপহারটায় লেখা আছে, এই উপহারটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। Sri Mitu Ravi Das for his meritorious service over 40 years with sincerity, honesty and dignity. SaraswatiOnline.com India Limited and Jyotirmaya Education Welfare Foundation, 3rd February 2024. This is a silver plaque we are handing over to him. Thank you, Dhar. And also we are giving a certificate of appreciation presented to Sri Mitu Ravi Das for his commitment and unfailing services to the group for over 40 years. He is a shining example of honesty, integrity and loyalty for his workplace. May God give him a long life and may it be filled with joy and happiness. We salute the silent worker. For and on behalf of SaraswatiOnline.com and Jyotirmaya Education Foundation, my name is written. Now we will, felicitate the people who have completed 5 years of service with us. Mr. Ashish Das, instructor. Instructor of Jyotirmaya Industrial Training Institute, Mr. Ashish Das. To be followed by Mr. Rahul Das, instructor, Jyotirmaya Industrial. তুমি চলে এসো আশিস, তুমি চলে এসো, একজন একজন করে এসো। Ashish Das. Rahul Das. Rahul Das from Jyotirmoy Private ITI. Mihika Dhar, Assistant Teacher, Jyoti Shishu Bihar, Ghashiara. Shubhosri De, Assistant Teacher, Jyoti Shishu Bihar, Ghashiara. Chandrani Mukherjee, Teacher, Jyoti Shishu Bihar, Ghashiara. Ritika Mitro, Assistant Teacher, Jyotirmoy Public School. Reena Rani Roy, Ground Staff, Jyoti Shishu Bihar, Ghashiara. Sana Samreen, PGT of Jyotirmoy Public School. Debjani Chatterjee, PRT of Jyotirmoy Public School.
Bulu Mondol, Group D staff, Jyotirmoy Public School. Kalpana Mondol, Group D staff, Jyotirmoy Public School. And Mita Mondol, Group D staff, Jyotirmoy Public School. And Bijoy Giri, saraswationline.com. He has also completed 5 years with us. Vijay Giri, Man Friday. He is my Man Friday. Also Man Saturday. And occasionally Man Sunday. Now I would like to request to come on stage Mr. Shomarjit Ganguly, Director, Saraswati Infracon India Limited. He has completed 10 years with our organization. Madhurima Das, Assistant Teacher, Jyoti Shishu Bihar, Ghashiara. She has also completed 10 years with us. Assistant Professor Anindita Ghosh, Jyotirmoy School of Education. Driver Bapi Noshkor, Jyotirmoy Education and Welfare Foundation. Bapi Noshkor has completed 10 years with our organization. Gardener Bishwanath Haldar, Jyotirmoy Education and Welfare Foundation. Security Pradipto Ghosh, Jyotirmoy Education and Welfare Foundation. Bishwanath Haldar and Pradipto Ghosh have completed 10 years with us. Now I would like to request to come on stage Assistant Professor Manisha Chaudhary of Jyotirmoy School of Law. She has completed 15 years. And last but not the least, driver of the trust Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, Abhijit Mondol. He has also completed 15 years. Abhijit Mondol. Well, the most difficult part,
But this time my colleagues were there with me. So my life is little easier. Best head of the department academics, Mr. Ranjan Chatterjee. Ranjanda is working at the grassroots level of technical education. He's running the Industrial Training Institute, and after he joined us and for his continuous efforts, he has really established Jyotirmoy Industrial Training Institute properly, and my students are now getting placed, each one of them. In fact, some of them are getting more than one job. So that's indeed a very happy moment for us. Thank you so much, Ranjanda. Best employee operation management. This time we have two persons. One is Shubhankar Pal from Transport, and another is Doel Boiddo from Foreign Medical Education. Best employee operation management. Best faculty, Jyotirmoy School of Law. Well, the judges have decided for a non-law person, Shumana Maulik. Best faculty, Jyotirmoy School of Education, Shodesh Haldar. Best faculty, Jyotirmoy Industrial Training Institute, Ashish Das. Best faculty, JSV Ghashiara, Joyashree Ghosh.
best ground staff JSB Ghashiara, Reena Rani Roy. Reena Rani Roy. Best faculty, Jyotirmoy Public School, Sudipta Mukherjee. Best ground staff, female, Jyotirmoy Public School, Bulu Mondol. Best ground staff, male, Jyotirmoy Public School, Shonnashi Noshkar. Best faculty, Jyoti Shishu Bihar, Meena Kha, Triparna Sardar. Best executive accounts, Shayan Roy. Best librarian, Shujata Dhak. Best executive operations, Shubhankar Dhali. Best executive technical support, Arnob Maiti. Best support staff, best security, Alpona Mondol. Best support staff, Ghanteshwar Das. Best ground staff, male, Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, Sudeep Mondol. Best ground staff, female, Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, Shobita. The last prize, the best chauffeur. Best chauffeur. Any guess who is the best chauffeur? Because everybody uses school transport some way or other. Best chauffeur for the year is Lakshman Singh. Lakshman Singh. Where is Mr. Lakshman Singh? Hi.
নেই? Okay, there are two prizes. One is the best chauffeur, which is Lakshman Singh, and only after this I can announce the best employee. So if Lakshman Singh is here, Shubhankar, please call him. আর না থাকলে তাহলে শুভঙ্করকে দিয়ে দেবো, পরে দিয়ে দেবে। এখানে ক্যাম্পাসে আছে? Lakshman Singh, we are waiting for him. He's an important person. I'll tell you about Lakshman. Lakshman joined us maybe about 10-15 years before. He joined as a helper with Mr. Obijit as a chauffeur. He joined as a helper. He worked very nicely as a helper, and then he graduated as a driver, and currently is working as a driver. And I have been told by some of my colleagues that he takes care of his vehicle and the passengers. Like people worship, he also, sort of take care of the passengers and the vehicle like it is his place of worship. So that dedication has been noticed by many of my colleagues who have reported to me. My own experience with Lakshman is also good. I have found him in odd hours serving here in the campus, sometimes late at night, morning, and the supervisory operation manager for transport has also told me that he has never said no to any assignment given to him. So in the opinion of my colleagues, he is the best chauffeur for the year 2023. Oh, বাংলায় বলবো? আচ্ছা, লক্ষ্মণকে আমাদের সুপারভাইজার যিনি ট্রান্সপোর্টের আছেন ম্যানেজার, আর আমার অন্যান্য কলিগরা বলেছে যে লক্ষণ তার গাড়ি এবং তার প্যাসেঞ্জারদেরকে খুব যত্ন করে, গাড়িটাকে খুব যত্ন করে রাখে, আর প্যাসেঞ্জারদেরও খুব দরজা টরজা খুলে সাবধানে বসায় টসায়। তো ওর কাজটাকে অনেকটা ধর্মের মতো, মানে আরাধনার মতো নেয়, সেই হিসাবে লক্ষ্মণ। কিন্তু লক্ষ্মণ নেই, গেছে কোথায়? লক্ষ্মণ ছুটে আয় বাবা, একদম ছুটে আয়। It's very difficult to hold people from the lunch, But we are more or less on time. একটাই শেষ করার কথা ছিল না, একটা তো we are late by 15 minutes. Lakshman, and now is the time for the best employee of the year. The best employee of the year for 2023-24 is Lakshman Singh. So whatever has a beginning has an end. So I will hand over the MC to close these. From my side, I'm done. Thank you so much. Thank you, sir. Now it is the time for open house. If anyone has any questions or queries, they are requested to raise their hands. উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি, এখন ওপেন হাউসের সময় কারোর কোনো প্রশ্ন বা কোনো বক্তব্য থাকলে এগিয়ে আসুন।
Shubhankar Paul. শুভঙ্কর একটু কাছে আয়। হ্যালো, আমার একটাই জিজ্ঞাসা করা, আমরা তো ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের পুরো ইয়ে থাকি, কিন্তু আমাদের কাছে ইনফরমেশন মানে যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে সেটা সবসময় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার মতন কেন আসে? মানে সব সময় জানবি তুই যখন লাস্টে কাকে ডাকিস? ভগবান। যার কোথাও হচ্ছে না, ডাক্তার ফেল, এভরিবাডি ফেল, ভগবান। তো তোরা হচ্ছিস আমাদের ভগবান, তাই আমরা লাস্টেই ডাকি। স্যার অ্যাকচুয়ালি সমস্যা কি হয়, যখন সারাদিন তো এখন সমস্যা নিয়ে আমরা বসে আলোচনা করে নেবো। এখানে তো কেউ সমস্যা সলিউশন দেবে না, ওকে স্যার, তোকে লাস্ট মোমেন্টেই ডাকবে বাবু। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর কেউ? আর কারোর কিছু বলার আছে? হ্যাঁ বলো, তুমি একটু কাছে এসো বা ওকে একটা মাইকটা দাও। মাইকের রেঞ্জটা একটু বাড়াতে হবে, কর্ডলেস যাচ্ছে না। পরের বারটা নোট করিস তো, যে চেক করে নিতে হবে। স্যার খুব আনন্দের এবং গর্বের খবর যেটা শুনলাম, 125টা স্কুল, তা সত্যিই খুবই গর্বের। তা আমরা যদি এর পরেও, আমরা যদি এলিমেন্টারি বা সেকেন্ডারি লেভেলের পরেও যদি নলেজ পার্ক, সেখানে যদি আমরা এটার থেকেও এর পরেও বা এর সাথে যদি আমরা ইউনিভার্সিটি বা আমরা যদি কলেজ ইউনিভার্সিটিটাও দেখি, আমরা যদি হায়ার এডুকেশনটাও যদি দেখা যায়, মানে আপনার মুখনিসৃত কথা তো বেদবাক্য বা বাইবেল, এগুলো আমরা জানি। এবং স্যার 2020 সালও মনে হয় জ্যোতির্ময় ইউনিভার্সিটি এরকম শুনেছিলাম, অনেক অবস্ট্যাকলস গেছে, করোনা গেছে। এর পাশাপাশি যদি আমরা 125টা স্কুল সঙ্গে অন্তত একটা ইউনিভার্সিটি, একটা কলেজ, তারপরে সেটা তার আন্ডারে 50টা কলেজ যদি হয়, এটাও তো যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় আরও মানে নলেজ পার্ক শুধুমাত্র স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে একটা ইউনিভার্সিটি বা আরও যদি হায়ার লেভেলে যদি এডুকেশনটাকে ছড়ায়, মনে হয় আরও ভালো যদি হয় আর কি। না না, এটা তুমি খুবই ভালো কথা বলেছো, অ্যাসপিরেশনসটা আমাদেরও আছে। বাট এইখানে আমি একটু বলতে চাই যে তুমি দেখবে যখন তোমার বাচ্চা একদম 2 বছর বয়স, 3 বছর বয়স, তুমি পাড়ার মধ্যে একটা স্কুল খুলবে। তারপরে যখন তোমার একটু আরটু বয়স হলো, 8 বছর 10 বছর, তুমি 4-5 কিলোমিটারের মধ্যে পাঠাতে রাজি আছো ভালো স্কুল হলে। যখন 9-10 হলো, 10-15 কিলোমিটারও যাক। কলেজ হলে বিশ্বর যেখানে গিয়ে পড়াশোনা করুক। তার মানেটা কি? তার মানে আমি যদি প্রাথমিক শিক্ষাটাকে তার বাড়ির কাছে না পৌঁছে দিই, সে কিন্তু বাইরে গিয়ে পড়তে পারবে না। কিন্তু কলেজের যে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারটা আছে, তারা কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট টাউনে গিয়ে বা কলকাতায় গিয়ে বা রাজ্যে দেশের অন্যান্য জায়গায় গিয়ে বা বিদেশে গিয়েও পড়তে পারে যদি কারোর পড়ার ইচ্ছে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাটাকে যদি আমি না নিয়ে আসি, তাহলে সেই বটম অফ দি পিরামিডটা তৈরি হচ্ছে না। তো সেই জন্য মানে ওইদিকে একটা মানে এটা একটা কনসিয়াস এফার্ট to make the bottom of the pyramid enriched with educational facilities. Thank you. Anybody else? আর কেউ বললে বলো, নাহলে আমাদের খিদে পেয়েছে কিন্তু। So there is nobody else, so I'll hand over for the whatever rituals you have to conclude. Thank you. Thank you, sir. Let us give a wide round of applause for all the units, teams, and other staff for making the 11th annual conference of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation a successful one. I would like to thank our founder, trustee, and president, Dr. Partho Sarothi Ganguly, sir,
for his empathetic and unmatched leadership. Thanks to all the teams, HODs, executives, and other staff for their contribution in the betterment of the company. I would like to thank our ground staff for making the workplace environment warm and friendly. Thanks to our guests who gave their valuable time and attended the 11th annual conference of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation. Thank you all for being present here on this special occasion and make it memorable. We have arranged for lunch. Please proceed for lunch. Enjoy yourselves. Thank you.